Nothing's goes around. Our dual war defense. See, we are unbeatable. Okay, we're live. Are we live? Yeah, we're live. Okay. It's a fortress. I'll get caught. I'll tell you, and that's final. Ding dong. I'm delegating the job to you. You are back to being the host, sir. Say that again. You are back to being the host. We are live now. Oh, okay. So you can run with me being the host. Yes. Okay. Let's wait for people to join there. Namuku. Maazị Ani, ndewo. Uruchi ọma nụ. Ndewo. Ọrụ ka m na-abatakwa ha ụzọ ka m na-aga na-agba ha na-etinye. Ị bịaruola nụ? Eziokwu. Ka ị mere nna m okwu. Anyị nọ ya. Daalụ jisie ike. Aha. Yeah. Adeze doing here. How are you? Good deal. You're welcome. Good to see you. All right. Those joining us on TikTok, you're welcome.
This workshop will start soon. We're waiting for more people to join. Can you hear the music I'm playing? I want to be sure that it's playing. No. It's not playing. Does anyone hear the sound, the music? No, I can't hear anything yet. Okay. Anything too. I just want to Maybe there's another way. make sure. Perhaps there'll be hollow spots in the wall that we can break through. Face it. Choma Chukukere, no, because can you mute while you are waiting? The best way for us to use our time. Okay. I will meet. Thank you. Ndewo. Theophilus, I'm looking for where it says share audio, but I can't find it on my screen. I don't know why. It's supposed to be here. Share audio. Is anybody on YouTube? No one yet. I was the only one to the feed. Okay, just keep it alive. Madam Chinwe, Ndewo.
Please, ndị kwesịrị ịbata na meeting can we remind them? If you know anybody that is supposed to be here, please send them a message. We have a meeting that is scheduled to start at a specific time. And we're expecting over 30 people here. Dr. Wankwo, you are welcome. No. I think that feature is disabled. I can't find it. Maybe because I'm streaming on another device. Yeah. So this meeting, you can see that is also showing that it's streaming live on YouTube, and we are also live on TikTok. So for those, if you have a problem with Zoom, you can join us from YouTube, you can join us from TikTok. And I think we will give people up to 7 more minutes, since we are on 13 minutes after the time. So 7 more minutes and then we'll start. I think that's okay. Theophilus, can you share the link to the live stream? Can you share it on chat? All right, thank you. So the link to YouTube has been shared. Okay.
Chidi Obinwa no. I ga-ebido na mgbe o jiri nkeji iri abụọ gafee oge. That means in the next 3 minutes we start. Chidi, can you hear us now? Can you hear my voice now? Okay, I know all of you. So, I want to know, Bali, I mute you, okay? I see that some people have been trying to join the network. Nevertheless, they will meet us wherever we're gonna get to, but time is down. You know, like TikTok, and I make a little. All right, we will be starting soon, okay? Thank you for joining us. Thank you for joining us. There one mmadụ niile. I ga-ebido n'o. Okay. Ihe nzukọ anyị taa ji dị mma bụ na enwe ndị nọ na TikTok, nwee ndị nọ na YouTube. So the people that are here, we are not the only people here. We have people on TikTok, we have people on YouTube. All right, so at this time we will start. This is a scheduled meeting. We have spent 20 minutes waiting for others to join through Zoom, but I'm glad that people are on TikTok and as well as on YouTube. Okay. What we brought out here, what you are seeing on my screen is the program of event, how we are going to proceed today. Ihe anyị na-ele anya ebe a bụ usoro emume
dịka esi hazie ya dịkwanụ ka anyị ga-esi esoro ihe n'ụbọchị taa. Aha m bụ Ọkammụta Emma Asonye. Abụ m onye na-ahazi ihe ndị a na-ahazi na n'ụlọ ọrụ Omenka app ndị hiwere ọgbakọ wee kpọkwa oku a n'ụbọchị taa. So today's call was initiated by Omenka app LLC, and I am glad to welcome everybody in our midst. All right. I ga-ebido ịkọwa onwe anyị. So our introduction is going to go in a way you say your name and what you do and your favorite social media handle, or the one that you use most of the times, or the one you are more prominent in. Ọ gwụchala ihe anyị ga-akọwa. Aha gị, ihe na-arụ, ma ị bụ onye nkụzi, ma ị bụ onye na-emepụta ihe na social media, ma ị bụ onye na-anya moto. Nke ọzọ bụ kedu nkwago social media nke ị na-eyuzu, nke na-atọ gị ụtọ maọbụ nke a na-ahụkarị gị mgbe ọbụla. Ọkwa na enweghị nke ị na-eji agbasa ozi, nsogbu adị. Ihe anyị ji na-ewepụta nke ahụ bụ na nzukọ nke ụbọchị taa bụ nke anyị hiwere maka ndị na-emepụta ihe n'ama social media. Unu ahụla na anyị eriela nkeji abụọ na oge anyị, nke bụ na ihe niile nke anyị na-emezi ga na-agazi n'azụ oge. Ya wa mere anyị agaghị egbuche oge n'ebe ohere nne. Right. So I will be speaking English and Igbo, just like the email that you received stated that the both languages are going to be in use. The reason is because we have some of our brothers and sisters who work in our company who do not speak Igbo, and they are here and they have to be carried along. And we know that some people who are also joining us on TikTok as usual, not every one of them will flow in the Igbo. So we are going to use maximally the two languages. All right. Dịka m kọwara onwe m, anyị nwa bụ ndị Omenka app kpọrọ oku a taa, mana aga m edosagodo nkọwa nke ụlọ ọrụ anyị ruo mgbe anyị niile ndị nọ na Zoom ga-akọwa onwe anyị. Ndị nọ na TikTok, biko na nkọwa onwe, you can just write your name and what you do and your favorite social media for us. Just put it down there. You don't need to use your microphone. Okay. All right. I ga-ebido n'ịkọwa onwe anyị. All right. N'ihi na enwere ka mmadụ niile si nọrọ m, aga m akpọ site na ndị nọ n'ala. Onye ikpeazụ okay, onye ikpeazụ nwere, onye nọ n'ala nwere bụ onye batara ugbu a. Ya bụ na onye wa ga-ebuzo ụzọ akọwa onwe ya. So the person I have starting from down of my screen to up is a person that just joined us. So because of her, I'm going to repeat the introduction. So I ga-akọwa onwe anyị site n'ịkpọ aha gị, kwuo ihe ị na-eme, just your work, what you do, and then kwuo your favorite social media platform. Hold on. Let me type for this person. Okay. Mazi Kingsley, aga m eme gị co-host as well, please, so that you can take care of, things. All right. So onye m nwere ga-ebu ụzọ akọwa onwe ya bụ onye aha ya bụ Gosoluchi Ibe. Your name, what you do,
your favorite social media platform. All right. Eme Ogacha onye ọzọ ga-akọ onwe ya bụ Kingsley Ibe dịka m na ha ahụ unu. Gaa n'ihu. Hello, good evening or good morning, everybody. I'm Lucasolucci, and I'm so happy to be here. Thank you, Brother Iman, for this platform. So I'm Lucasolucci, and I'm Makuzi. I teach Umwaka, I teach kids Igbo on social media, primarily the younger children, younger than school age. And my favorite platform is YouTube. Thank you. No. Dalu. Maazị Kingsley Ibe. Ndewo mmadụ niile. Aha m bụ Kingsley Ibe. Ana m arụ with Omenka app dịka a web developer. So obi dị m aṅụrị ịnọ n'ekiti onye ọbụla n'ụbọchị taa. Thank you. No. Ọka Onyinye Nwankwọ. Ndewonu onye ọbụla. Aha m bụ Onyinye Anụ Nwankwọ. Abụ m oje ozi na ngalaba Omenka. Ndewonu. O nwere ihe ị na-eme na social media? O nweghị, mana ihe esonye ọbụla anyị na-eme, ana m esonye mana TikTok, mana YouTube, mana Zoom, mana Facebook. Daalụ nne m. Maazị Ani. Ndewonu mmadụ niile. Aha m bụ ezi Maazị Nnamdi Ani. Ana m akụzi Igbo n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị. Social media handle ọka enwebeghị ihe m na-eme ebe ahụ, mana ọ bụrụ na m nwee ohere aga m amalite otu. Ndewonu. Daalụ nna m. Success Egbule m. Ndewo ndị be anyị, ndewo mmadụ niile. Aha m bụ Nwaada Success Ogechi Ọhaebere. Ana m arụ ọrụ na Omenka app. Social media handle m na-eyuzu mgbe ọbụla bụ WhatsApp. Demen. Ndewo. Adaeze Dunya Civic. Ndewo. That's the only thing I can say. Yeah, I'm a Go ahead. volunteer and I am helping to make this Omenka app alive and to help people. Well, I'm writing English words that we can get in Igbo words, and I would like to learn also the language. And my favorite social medias are Facebook, YouTube, and Instagram. No, Adaeze Dunya. Theophilus Jacob. Good day, everyone. I am Theophilus Jacob, communication officer for Omeka Hub, and I have in general. My favorite social media platform is X, then YouTube. Thank you. Thank you. Odoziaku Chinwe Amajo. Chinwe n'ebe ahụ? Chioma Chukwukere.
Okay, good evening, everyone. My name is Choma Chukwuke from Uyo, Akwa Ibom State, Nigeria. I am a part-time teacher and a PhD student in the University of Uyo, Department of Linguistics and Nigerian Languages. You want a social media and key use? I have a social media handle, Facebook, where I'm not really very active for now. Okay. But I'm on WhatsApp too. Ndị ọzọ sonyere anyị na Zoom ebe a dịka anyị na-akọwa onwe anyị bụ Lady Zomta gaa n'ihu kọwa onwe gị, aha gị, ihe ị na-arụ na ama social media nke ị na-ejikarị eje ozi maọbụ arụ ọrụ maọbụ agbasa ozi. Greetings, everyone. My name is Bizola Zomta. I'm a teacher at a secondary school teacher at Capital City Secondary School, okay? I don't have any social media handle. Just personal, not for public use. Thank you. No, nem, daalụ. Onye ọzọ anyị nwere batara ebe a bụ Sally Ebube. Ọ nọbụ na TikTok. Ndewo onye ọbụla, aha m bụ Ada na-erikwu anụ Ebube nwa Igbo. Eso m na ndị na-arụrụ Omenka app ọrụ. Anyị na-akwalitekwa asụsụ Igbo n'ụzọ nke anyị n'ụzọ dị iche iche, mana anyị nwa ọ na-aka anyị mma ịga n'iru n'iru. Ọ kwụsịrị akwụsị? Okay. All right. Ana m anabata mmadụ niile. I welcome everybody. Yeah, Sally, we didn't get the whole of your introduction. Can you continue if you have audio now? Ndewo na na ihe na-ekwu ugbu a. Asị m na aha m bụ Ebube nwa Igbo Sally, ọ bụrụ na a ga-etinye nke bekee. Ana m arụ mụ na ndị Omenka app. Anyị na-esokwa akwalite asụsụ Igbo n'iru n'iru. Anyị jesie n'ime obodo, anyị jekwe n'ụlọ akwụkwọ, na-enye aka, na-emekwa ka ọtụtụ n'ime anyị ghọta na asụsụ Igbo anyị amaka. Ndewonu. Ndewo. No, daalụ. I welcome everybody, and those on TikTok and YouTube, I welcome you. Amajama, you're welcome. Simone, you're welcome. Lioness, Chifoman, welcome everybody. If you are able to hear us well, please go ahead and give us a thumbs up. If you can't hear us very well, let us know. I am not seeing the people on YouTube. Theophilus, do you have people that joined you on YouTube? Sorry, I didn't get you, sir. Pardon me. Do you have people with you on YouTube? Yeah, there were 2 people before, I think, but I think they have dropped off. Okay. All right. Okay, I have one more person with me. Yeah. Okay. You are not able to. If you're able to get their names, just chat them up to say to type their names. Okay. We have Raquel. You're welcome. Thanks for joining us. Okay. Ihe a bụ ọmụmụ ihe na nkuzi nke ewepụtara maka ndị na-eji social media agbasa ozi gbasara nkwalite asụsụ Igbo, maọbụ ndị na-ebu n'uche. Nke bụ na ọ bụrụ na ị na-akụzi ihe, if you are a teacher, one way or the other, you promote your teaching or you show your teaching on social media, and your teaching has something to do with Igbo,
or even if it doesn't, but you are an Igbo speaker. So we value the work you do. N'ịga n'ihu ịkọwa onwe anyị bụ ndị ọrụ Omenka App LLC. Omenka App is an organization. It's a very well set up organization that started in 2024. And since the inception of Omenka App, we have been doing our best in trying to promote Igbo language. Why I'm speaking English in this part right now is because I'm communicating with some of my associates and colleagues and volunteers who have been working with us in Omenka App, but who are not Igbo speakers. Since the beginning of this vision of Omenka App, we have people like Adeze Dunya Zivik, who is neither Igbo nor a Nigerian, not even an African, but who has wholeheartedly identified with us by virtue of putting all her best in making sure that the work of Igbo, promotion of Igbo language and culture that we are doing is a success. Adeze Dunya has introduced herself. She teaches, and she has been making effort to learn Igbo herself and to compare her language, Serbian language and Igbo language, and to do research in that regard. Adeze Dunya is from Serbia. So I welcome you, Adeze Dunya. Thank you. We're so proud of you, and that is why we have given you the title of Adeze. Thank you. They are hailing you. We can't wait to see you in your Igbo regalia very soon. Right. We have also in the recent time people like Mazi Theophilus, who is also a non-Igbo speaker, who is here with us in Omenka App. When you see all the posts that we have on YouTube, on Facebook, those posts are done by this man, Theophilus Jacob, and has been very dedicated doing this work. All right, so we're so proud to have you, and we're pleased that you are in our midst. These are people who are non-Igbo speakers that been working with us. Ndị ọzọ niile bụ ụmụafọ Igbo. Maazị Kingsley dịka ọ kọwara onwe ya, Nwada Ebube Nwigbo, Nwada Ogechi Ọhaegbulem na ndị ọzọkwa. All right. Omenka App bụ nke ehiwere maka ịkwalite asụsụ na omenala Igbo, mana karịchasịa ihe anyị ji hiwe Omenka App bụ maka ndekọ ihe niile gbasara Igbo. That is why we have on our logo everything for all things Igbo. So Omenka App was established for the sole vision of documenting Igbo language, culture, heritage, identity, and all that. And we are doing all of this in so many different ways. But one of the areas that we have found ourselves using, because we are people living in the digital world, that is the reason we are here today. One of the things we have seen ourselves do is that we use social media to broadcast, to pass message, to inform, to educate. Dikana today, if not for this workshop we are doing, in no distant time, I would have been teaching here online on TikTok and YouTube. So many of you have been joining that class. That class was primarily designated for those who teach Igbo at secondary and primary level. That was the primary reason for putting that class up. But when we started, we found out that the work, that particular class, a lot of people need it, even outside of the teachers group. So that is why we make it open. Okay. So since 2024 that we started, we have done a lot
a lot of works. And one of which is trying to launch Omenka app in different institutions in Nigeria. So this is 2025 ending. So we have been 1 year and some month. And by next year's May, I think April, May, we would have been 2 years. Now, some people who just knew us recently might think that we have been here since a long time. Okay? Now my na afọ gara aga ka anyị bidoro. We're just a year and so ọ bụrụ na ị matara na naanị afọ gara aga ka anyị bidoro, then looking at the level of impact that we have been making, you can now imagine what we are going to do in the next 5 years, in the next 6 years. And I bet you we are going to do much more. Now, Omenka app was established as Mazixia Omi. Okay, is that Uche? Please rewrite your name. You can try and rename yourself, okay? Comrade. Yes, thank you, Kosalo. We have in just a year. So you can imagine what we will do in a few years to come. Right, but all that we are planning to do and we think we can do, we cannot achieve them without the community. Onweghị ka anyị menwuo ihe ndị anyị tụrụ anya ime, ihe ndị anyị kwesịrị ime, ihe ndị anyị nwere mmasị ime naanị anyị. Ya nwa mere anyị ji na-etinye aka ebe a na ebe a na ebe a na-akpọkọ ndị mmadụ, ndị Igbo, ndị hụrụ Igbo n'anya, ndị na-asụ Igbo, ụmụnne na ụmụnna, bịanụ ka anyị gbakọta aka mee ihe a, rụọ ọrụ a, nyere nụ anyị aka. Ihe ndị a niile mere anyị ji na-eme ihe ndị anyị na-eme n'ụbọchị taa. So Omenka app was established based upon the project we called Igbo Literacy Project, which was a project launched by our bigger nonprofit organization called Indigenous Hands and Voices. That is why you see my name on the Zoom is saying Indigenous Hands and Voices. So you can search Indigenous Hands and Voices on our website and you see the things we do. Now, Indigenous Hands and Voices studies languages, out of which Igbo language stood out for us because mụnwa na-ekwu okwu ebe a bụ nwafọ Igbo chara acha. Mụnwa na-achịkọta ihe gbasara Indigenous Hands and Voices. Asụsụ ndị ọzọ anyị na-eleba anya gụnyere Ibibio, Yoruba na asụsụ ndị ọzọ nke anyị ga-atụ anya ịmụ n'ọbịanihu. But because of the unique position of Igbo language in our organization, that is why the Igbo Literacy Project is making a headway. And as soon as the project was launched, Omenka app was established. So today, being just a year plus, we have seen ourselves launch Omenka app in a few universities in Nigeria, also in some other organizations. We have also received some awards, including awards from Linguistics Association of Nigeria, awards from faith-based organizations in Nigeria, and awards also in the United States. So we have done some things that we can say we are proud of, okay? And that is, Mrs. Chinwe Amajo, in a day na board I. Can you check what you are doing, please? All right. So yanwa mere anyị ji na-aga n'ihu n'ihe niile nke anyị na-eme. N'ụbọchị taa, ihe ọzọ nke anyị merela n'oge ndị gara aga nke na-etechabeghị aka bụ na mbido afọ n'ọnwa Ọgọst nke afọ nke gara aga, anyị mere ihe ọmụmụ nke ndị nkuzi na-akụzi n'ogo sekọndịrị na n'ogo praịmarị. Ihe butere anyị ji mee nke a bụ na anyị chọpụtara na n'ala Igbo ọtụtụ ụlọ akwụkwọ sekọndịrị praịmarị anaghịzi akụzi Igbo,
ka m kwụsị ihe a m na-ekesa ka ihe a nwanne nwaanyị dere na ebe a ka o nwee ike ịpụ. All right. Juliet Ugo, no. Uche, na ihe m na-ekwu. Uche, na ihe m na-ekwu. Ana m anụ ihe ị na-ekwu. All right, thank you. Queen Things, you're welcome. Those that are joining us on TikTok, we appreciate you. I hope you can hear us well. That's why we are also using English language. Thank you so much. Mia Marisi, you're welcome. Thank you. If at any time you have issue, let me know. All right, thank you, Quintins. Thank you. So those on TikTok can hear us very, very well. All right. Juliet Ugo, you want to kọwara anyị onwe gị, aha gị, ihe na-arụ na social media nke ị na-eje agbasa ozi. Briefly, please. Okay, ndewo no. Ndewo. No, thank you, Quintins. Aha m Juliet Ugochi. Abụ m civil servant. Abụkwa m freelance writer. A na-use Facebook mostly, but for the Twitter. Agbasa ozi. Daalụ nnem, you're welcome. All right, Happiness 26. Ndewo, anyị na-ahụ gị. All right, so for those on TikTok, this is just to let you know that this is a workshop created for those who use social media for the propagation of language, especially Igbo language. Thank you, those that are tapping on the screen for us. That is a list you can do to support us, especially to let TikTok know that what we're doing here is very important. If you can also share the live, please go ahead and share. I have seen a few people that have shared and a few that are tapping on the screen. We appreciate every effort put in. So this is a different chiffon daluo. So it's a different meeting to get today that we are having. Right. Na nkwachi okwu m anyị hiwere Omenka app maka ụdị ihe anyị na-eme n'ụbọchị taa. Mana kamgbe anyị mechara ọgbakọ ọmụmụ ihe nke anyị hiwere maka ndị nkụzi ndị na-akụzi n'ogo elementary na secondary, ọtụtụ ihe bụ ihe anyị chọpụtarala nke na-anaghị agazi ọfụma n'asụsụ na omenala Igbo. So, and that has informed a lot of the actions we are taking, including today's meeting, which is also about the preservation of the Igbo language and Igbo identity. And so, yanwa mere anyị ji chọọ ka anyị kpọkọọ ndị ọzọ anyị chere dị mkpa na mgbasa ozi a n'ihe gbasara ndekọ maọbụ nkwalite asụsụ Igbo. Ndị ọzọ anyị chere dị oke mkpa na ọgbọ nke anyị nọ n'ime ya taa bụ ndị na-eji social media eme mgbasa ozi, ndị na-emepụta ihe mmepụta n'ama social media. These are other people we believe are very, very vital to this partnership that we are looking for. And just so you know, I want to re-emphasize, we are seeking partnership on all fronts. The reason is because we cannot do it alone. There's a lot to be preserved. There's a lot to document. There's a lot of Igbo to promote. Today, if we are fortunate to have Nwaamadi na-akụzi ihe gbasara the Igbo identity, he is scheduled to speak to us here. If we are fortunate to have him around, we're going to hear him, and it's going to be an eye-opener for a lot of us, because one of the problems we are facing in Igbo as Igbo people, but the loss of Igbo identity, or what other people can call identity crisis. Ọtụtụ ndị mmadụ bụzi ndị na-amaghị ebe ha si. Ọtụtụ ndị mmadụ bụzi ndị na-enweghị ike ikwusi na mbụ onye Igbo, for whatever reason that is. And we know that we all use social media. Either we produce or we consume, one way or the other. And so we want to bring our campaign to the social media where life exists today.
The life of the younger people exists on social media today. So even the older people find it difficult to sometimes hide or stay away from social media. That is what it is. And that is why we believe those who are actively involved in social media are an important potential partner in this work that we're doing. And so we welcome everybody. Based on my introduction of who we are, I would appreciate all Juju, please, you put it on the chat, but whether on TikTok or YouTube or on Zoom. Okay. Thank you, everybody joining us. Anita Obeng, you're welcome. All right. Please keep tapping on the screen for us, those who are on TikTok and on YouTube as well. Okay. Aga m aga n'ihu. We'll go ahead and share the program of event again. Okay. Anyị emeela nkọwa nabatala onye ọbụla ndị batara ebe a. Enweela m okwu mmepe as well. Ihe anyị na-agaje n'ime ya ugbu a bụ nkụzi nke mbụ nke ga-esite n'ọnụ nwanne anyị nwanyị ọkammụta Onyinye Nwankwọ. Ọ dịkwa ka netwọk ya na-enye nsogbu. Dr. Nwankwọ nọ ebe a? Anọ m ya. Okay, nne. Aga m aga n'ihu igosipụta nkụzi nke ọ haziri anyị. Nke a bụ otu n'ime onye anyị na ya na-echekwa ozi nke anyị nwere ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ n'ihe ọ pụrụ ime. Na-etufughị oge, ana m agaje inyefe igwe a eji ekwu okwu n'aka ọkammụta Onyinye Nwankwọ, ebe m ga na-apịrị ya aka n'igwe na Zoom. Maazị Theophilus is doing that of YouTube. All right. Dr. Ann, over to you. Thank you, Chifoma. Dr. Nwankwọ, you are still muted, if you can hear me. You are now unmuted, but we can't hear you. You want to unmute again? Okay. Yeah, enyefekwala m gị okwu na igwe eji ekwu okwu n'aka. Ọ dị ka ndị village na netwọk na-anọ ọgụ. Ngwa gaa n'ihu ugbu a ha kwere gị. Ndewo na onye ọbụla. Aka bụ m oje ozi Onyinye Nwankwọ. Dịka nna anyị ukwu siri kwuo, ihe anyị na-elenye anya ya n'ụbọchị taa bụ otu ụzọ anyị nwere ike isi na-echekwa asụsụ Igbo na ihe ndị ya na ya so. Dịka ndị na-achụ nta ego maọbụ ndị na-eji igwe soshal midia egosipụta otu ngwaahịa maọbụ nke ọzọ. Nkụzi m a ga-eleba anya na ọkpụrụkpụ ihe abụọ. Ọ ga-agbasa ụkwụ n'edemede asụsụ Igbo. Nke bụ eziokwu bụ na ile anya n'ihe bụ asụsụ, ị ga-amata na asụsụ abụghị naanị okwu ị na-ekwu n'ọnụ gị maọbụ anya ị na-ele maọbụ esi na abụ m onye dị otu a. Dịka ndị ọka dị iche iche kwupụtagoro, asụsụ gụnyere omume gị, asụsụ gụnyere nkwenye gị, asụsụ gụnyekwara ihe ndị ahụ ị na-adị emepụtagasị
iji gosi onwe gị maọbụ tinye akara gị maọbụ debanye aha gị n'otu ọbụla. Ihe m na-ekwu okwu ya bụ na asụsụ bụ usoro echiche na obibi ndụ gị. Ya bụ, ọ bụrụ na ị na-asụ asụsụ ndị ọzọ gasị dị iche iche, ị ga na-ahụtagasị na mgbanwe na-adịkarị na ndụ gị maọbụ na akparamagwa gị maọbụ na mkparịta ụka gị na ndị ọzọ na-asụ otu olu asụsụ ahụ. Ya bụrụ na ị bụ onye Igbo na-asụ Igbo n'ezie, ị ga-ahụta na usoro echiche gị ọtụtụ mgbe tupu gị ekwu okwu n'asụsụ ọzọ, usoro echiche gị ga-ebu ụzọ bụrụ nke ijiri Igbo tapịa n'ime onwe gị, gwa onwe gị eziokwu maọbụ gwa onwe gị lekwa ihe m chọrọ ikwu tupu ị gbawa mbọ ikwupụta ya n'asụsụ ndị ọzọ. Anyị na-elenye anya n'asụsụ Igbo taa. Ihe o jikwara na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ asụsụ Igbo nke anyị ka anyị ji amalite ihe nchekwa na ihe ọmụmụ a bụ na ọtụtụ afọ gara aga. Neweliwe, can you also try to mix English because of our colleagues? If you can, that would be appreciated. Thank you. Gani. Okay. We are actually emphasizing on the need for this preservation because of the calls by some researchers and scholars like Crystal 2000, 2005, like UNESCO 2003. They have made calls. N'ụzọ dị iche iche igosipụta anyị na imerime asụsụ na-anwụ anwụ na-efu efu. Crystal mere ka o yie anyị egwu mgbe ọ sị anyị, every fortnight we lose a language. A language goes into extinction every fortnight. And my question there is, if this be true, how many more do we have? Ole ka anyị nwekwara? Ole fọrọ? Will my own also be extinct? Whose is next? Kedu onye nke ya ga-aga ọzọ? Kedu onye nke ya ga-efunarị ọzọ? Ọ bụ ihe ndị a bụ ihe bụ mgbakwasị ụkwụ m n'ịkọwapụta usoro anyị nwere ike isi chekwaa asụsụ anyị dịka ndị Igbo site n'edemede dị iche iche. Otu anyị niile nọ bụrụ ndị na-edepụtagasị otu ihe maọbụ nke ọzọ n'asụsụ Igbo na social media. Chetakwa na ihe anyị nọ n'ugbu a bụ ụwa gbaa gburugburu. We are in a global world. And ihe ọ pụtara bụ na ebe ọbụla onye nọ, ọ na-ahụta ihe ibe ya na-eme. Ya bụ na dịka anyị si bụrụ ndị na-akwado maọbụ ndị na-ebu n'obi na ihe anyị na-achọ ka ahụta ihe anyị na-eme. Maybe we want to make money out of it. Maybe we want to be seen. Maybe we want to make a mark out of it. Are we doing it in the proper way? Are we sending the messages well written, constructed, semantically represented? Anyị na-eme ihe ndị a n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ọ ya ka m ji na-ajụ ajụjụ na-asị, emechaa hashtag gị n'ọzọ. Ọ bụ emechaa hashtag anyị na-eme na social media handles. What next? What will happen next? Beyond these hashtags, what next? O nwere ihe ọzọ ibu n'obi ka ọ bụ na ị na-eme ya ka ọ na-atọ gị ụtọ, ka ọ bụ na ị na-eme ya na ị na-eme ka ụmụaka ibe gị, ọ bụ na ị na-eme ka mkpata ego. Kedu ihe bụ ebumnobi gị iji na-eme ya? Amaghị m ma iso na ndị gbanwerela aha ha n'otu ụzọ iji zaa nke ndị bekee ka ọ dị trendy, you know. Ama m iso na ndị na-azazi Chibike, ịdị azazi Chibike. Ka iso na ndị na-azụ aza Zubi na ndị na-azazi ka dịrị gawazie. Ị ka na-akwanyekwa ugwu, ị ka na-akwanyere omenala anyị na ala anyị ugwu dịka onye Igbo. Nsọ na arụ anyị ị ka kwenyekwara n'ime ha. Iso na ndị ka nwere mmasị ịkụziri ụmụaka na-etote na-esota gị asụsụ Igbo. Iso na ndị na-akwado ha ime ya dịka
ime ya na klas ma lee ya na ule WAEC na NECO. Kedu usoro edemede ị na-agbasote mgbe ị na-eme ihe ndị a ma ọ bụrụ na ihe ndị a so n'ihe ibu n'uche? Dịka onye ozi, dịka onye na-ede ihe na digital media platforms, achọrọ m ka ị mara that you are also a representative of the Igbo nation. You are also representing the Igbo identity. You are also a messenger, and you have the duty to preserve that which you call your own. Asị m na aga m agbado ụkwụ n'ihe gbasara edemede iji gwa gị ụzọ ndị ị nwere ike isi chekwaa ma ọ bụ mee ka asụsụ gị na ihe ejiri mara ya ka na-aga n'ihu. Nke mbụ bụ usoro edemede. Gịnị bụ usoro edemede ndị a? Ekere m ya ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ, kedu amaara m iwu ndị na-achị nsupe na edemede asụsụ Igbo? Am I able to observe those rules in writing? The spelling rules, my punctuation marks, am I able to observe them when I'm writing in Igbo? Nke ọzọ abụrụ nke a na-akpọ parts of speech na Bekee. Amaara m ha? Ndị Bekee ga-agụrụ gị noun, pronoun, nkewa. Ị maara nke Igbo, ị maara nke na-arụ ọrụ ọ na-arụ. Achọghị m igbu gị oge ma ọ bụ ịkpọ gị laghachiwa na klas, ọ bụghị ha bịara taa. Mana achọrọ m iwepụtagasịrị gị ndị ahụ nwere ike ịgbagwoju gị anya mgbe ị na-ede edemede gị na soshal midia. Na nke mbụ ka m gwara gị iwu ndị na-achị nsupe na edemede asụsụ Igbo. Ị maara na asụsụ ọbụla nwere mkpụrụ edemede. We all have the alphabets we use in writing our languages, our different languages. And when you look at the Igbo alphabets, we have 36 of them. Do you know them in order? Which should come where? How should they appear? Which goes with what? We must always write in the standard form of Igbo language. Standard. Igbo izugbe. Ọ bụ Igbo izugbe ka anyị kwesịrị iji na-ama ma ị na-edeta ma na-adịghị edeta. Olu ndị dịkwa mma ma ọ bụrụ na ị ga-edenwu ya, mana nke ọ bụla ị na-ede gbaa mbọ follow the rules of edemede n'Igbo. Ị ma mgbe ị na-etinye akara nnukwu? Ị ma mgbe ị na-etinye rịkọm? Ihe ndị a kwesịrị na-adị gị n'uche mgbe ọbụla ị na-ede ihe ndị n'asụsụ Igbo. Ọ ga-adịkwa m mkpa ka anyị leba anya n'okwu ndị ahụ na-agakọ agakọ. E nwere dịka onye Igbo, ịma na o nwere otu anyị si ekwu okwu ji na ede, nnu na ose. Ị maara ihe ndị ahụ nke ọma? Ọ bụ ka ị debe na ị na-ede? O nwere onye ga-abịa ugbu a ya sị gị ụtara na ofe. Akwa ịma na ọ bụghị otu esi ekwu ya n'asụsụ Igbo. Ọ bụ ofe na ụtara. Nne na nna, ị maara ihe ndị ahụ nke ọma? Aga m emekwe ka anyị ghọta na e nwere ihe a na-akpọ ndị agba mmiri udume. Usoro esi edepụtagasị mmiri udume mgbe ha na-eso mkpụrụ edemede dị iche iche. Anyị nwekwara ndakọrịta udume. O nwekwara ndị ọzọ anyị nwere dịka nsọkwụnye. Nke kacha gbuo ọkpụrụkpụ abụrụzie ọrụ na na-arụ n'ahịrịokwu asụsụ Igbo. Ị machara ihe ndị a, ị ga-agbasoteli ya. Ihe o jikwa dị mkpa na ị ga-agbasote ihe ndị a bụ when you write in a digital platform, it is saved somewhere, it is documented somewhere. And should your generation finally leave the planet Earth,
and maybe somewhere, someday, somebody meets or comes across what you have written, will the person be able to say, I am working with this document because it is well written? Onye ahụ ga-ekwuli ihe ahụ. A ga-echetanwu gị dịka ndị dere ezigbo ihe ma ọ bụ ndị maara otu esi edesa usoro na ụkpụrụ ndị Igbo. Ọ bụ nke a mere o ji dị mkpa na ị na-ede ihe ndị a na ị ga-agbado anya depụta ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Na ndaba mmiri udume, agwago m gị na ọ bụ nsorịta mmiri udume na-eso mkpụrụ ụda ndị ọzọ n'asụsụ Igbo. How do we write the nasal sounds, semi-vowel sounds? How do we represent them? How do we spell with them? Do we also spell with them as consonant sounds? Or we write them separately? How do we write them? If you look at that dashboard, I was able to list some sounds that go with me and ne. Me and ne. They can yirudume. Oboye they can bochume ndozo. They can yirudume. Ile anya ga hụta na me na-esokarị ụda egbugbere ọnụ. Ma ọ bụ egbugbere ọnụ abụọ ma ọ bụ nke elu na nke eze. Ọ na-esotekarị ndị nwere mmetụta na egbugbere ọnụ. Lee nke mbụ bụ menye gị ọmụmaatụ mbe, mba, mbibi, mbịarambịa. Mi na-esota bụ. Mi na-esota bụ. Ya bụrụ ndị bekee ha sị na bụ a voiced bilabial sound. Ya na ọ bụ ụda egbugbere ọnụ abụọ. Ka anyị na-agakwa n'ihu. Anyị nwekwara nke anyị na-akpọ gbe, gbe, gbe. Ile anya na ọmụmaatụ ndị ahụ, ị ga-ahụta mgbọ, mgbo, mgba, mgbe. Ọ bụ mee ka eji edepụta ihe ndị a. Ọ nwere ndị na-ede ede n'igbe o, n'igbe ọ. Mba, o kwesịghị ekwesị. It's not appropriate. Mgbe ọbụla ị chọrọ idepụta mee dịka myiriudume, na-egekwa ntị dịka myiriudume, ọ bụghị dịka mgbochiume, dịka myiriudume. Ngwa lee nke ọzọ na-esote ya, me. Me ebe ugbu a bụ nnọchiaha. Bụ mgbochiume. Me nke a m na-ekwu okwu ya ugbu a bụ mgbochiume. Mana ọ na-esota me dịka myiriudume. Ngwa lee mkpụrụ okwu ndị nwere ike iji ha mepụta. Mma. Mme, that's blood. Mmanya. Mmiri, that's water. Mmemme. Mmomo. Mmomo bụ the candlelight, the local candlelight. Ihe otu esi kpọpụtacha, ihe otu esi tikọta ya na myiriudume kpọpụta ha. Ya bụ na me na-esote me. Anyị agafekwa na akpị. Ị hụrụ ya? Mkpa. Mkpe. You will pick up mkpi. Mkpe. You know, somebody that is mourning, on a mkpe. On a bankpe. Mkpu. Mkpo. We man kabo mkpo. Mkpo ane di etinegasi azụ na usekwu. We use them, you know, in preserving the fish, and we hang them n'ebe a na-akpọ uko. N'ihe a na-akpọ uko. Ebe ahụ anwụrụ ọkụ na-alalicha elu. Mkpo ka a na-ekonye. Tinye ya azụ ka anwụrụ ọkụ ndị ahụ na-amịkpọchi ya, ma ọ bụ anụ ndụ ndị ahụ ka anwụrụ ọkụ ndị ahụ na-amịkpọchi ha. The voiceless bilabial is a plosive too. Ị ga-ahụ ebe anyị dere mpi, mpịa, mpa, mpoto, mpio, mpu, ma ọ bụ mpụ. A na-abịakwa na nke ọzọ, mfe, ihe dị mfe. Mfeli, ịma ihe na-efeli efeli.
Mfanye, forcing something to get inside. Mfanye, fanye yeba, mfanye. Gabia na mvo. Achọtabeghị m ọmụmaatụ ọzọ nwere ike iji mezuo ndị nka. Mana mvo is a good example here. We also have we, mweli, mwepu, mwanye, mwetu. Nke ọzọ abụzie ebe anyị nwere nyo, nyo. Ọkwa ịma, enwere ndị na-ede ha ede ni, that's n, tupu the y and the o, mba, o ziri ezi. Ya bụrụ na ị na-agbasote ndị agbanyere ụdị ume gị, iji depụta ya nke ọma, ihe anyị na-ede bụ nyo. Mmiri ụdị ume nke ọzọ abụrụ nne. Iwezugacha ụda ndị nke ọzọ a ha na-ame so na-agakọta ọnụ. Mgbochi ume ndị nke ọzọ niile na-esonye nne dịka nyiri ụdị ume. Itinye na ị na chi, ị ga-enweta ncha, ị ga-enweta nchi, ị ga-enweta nche. Itinye ya na d, ị ga-enweta ndụ, ị ga-enweta ndidi, ị ga-enweta ndị. Ga-etinye ya na g, ị ga-enweta nge. Itinye ya na ghe, ị ga-enweta nhe. Ihe, okay, that one is ihe. Okay, ị ga-enweta nghọ, ihe ghọrọ m, nghọ. Gwe, ị ga-enweta ngwu, ngwe, ngwere. Nha, ihe dị nhataha, nha. Ji, ji. Itinye ya nị, ị ga-enwetakwa okwu ndị ọzọ, njọ, dịrị gawazie. Nke, nkechi, nkụ, ụmụ ihe ndị a dịrị gawazie. Kwe, nkwụ, nkwe. Le, excuse me. Le. Ni, itinye ni dịka nyiri ụdị ume na l, ị ga-enweta nlo. Ya na ni, nna, nne, nne, nye, nwe, nye, r, z, dịrị gawazie. Ndị a niile bụ ndị nne na-esota, maọbụ ndị na-esota nne dịka nyiri ụdị ume. Anyị si na nke ndị agba nyiri ụdị ume, anyị abịa n'ihe anyị kpọrọ ndakọrịta ụdị ume. Ama m na onye ọbụla anụchala maka ndakọrịta ụdị ume. Anyị sitere na praịmarị skuul na-anụ ya na-aga. Mana ọtụtụ n'ime anyị ka na-echefukwa ya. Ọtụtụ n'ime anyị ka na-eme na onweghị ihe ọ pụtara. It doesn't matter. We can just write it anyhow. It does not matter. No, it matters. Ị nwere nke anyị na-akpọ ụda arọ, mara nke anyị na-akpọ ụda mfe. Ị ga-ahụta na ụda ndị a na-agakọta ọnụ. Ụda mfe adịghị agafere ụda arọ. Ewezuga n'okwu ndị ebitere ebite, except if they are loan words. If they are loan words, yes, they can occur. They can occur. But hence na ọ bụ okwu ọkpụ asụsụ Igbo. Ị gaghị ahụ nke sitere na ụda arọ gafere ụda mfe. Ọ dịghị eme otu ahụ. Ọ ya mere iji hụ ọmụmaatụ ndị a gasịrị, etinyegasịrị. Eke ọkụkọ, ike, ike, olu, ule. Ile anya na mkpụrụ okwu ndị a, they all come from the same family of either Udaro or Udafe. You don't allow those from Udaro mix up with those from Udafe. Okay, edemede ga-abụrụ nonsense. Gbado anya, gbaa mbọ mgbe ọbụla ị na-edepụta ihe ndị a. Kama tụmakwa mgbe ị na-ede ya dịka ahịrịokwu. Ọtụtụ mgbe ọ na-agbagwoju anya, you get confused, yes, but be careful when you're writing them because you are preserving what you know you have. No other person will do that for you. So you take the pain, you painstakingly do it and do it right. All right. Dịka m si kwuru na mbụ, enwere okwu ndị na-agakọ n'asụsụ Igbo. Enwere mgbe anyị bụ ụmụazị, onwe okwu ndị anyị na-adị egwu ndị anyị na-adị agụkarị, mgbe na-agụ mmiri na-ezo, anwụ na-acha, mmiri na-ezo, anwụ na-acha. You see, these things are also ways to help us manana
na mmiri na anwụ na-agakọ. Ọ bụghị anwụ na mmiri, ọ bụ mmiri na anwụ. Nne na nna, nwoke na nwaanyị, ewu na ọkụkọ, udu mmiri na ọkọchị. Ihe ndị a niile nwere usoro ha si aga. Oyi na okpomọkụ, ha nwegasịrị usoro ha si aga. Ị gaghị eweta nke kwesịrị nọ n'ime gị etinye ya n'ihu ide gị Igbo. Ihe edere bụ ọgbara Igbogharị. Ya bụ na onye ọbụla na-ede ihe dịka onye ozi na soshal midia kwesịrị ịma ihe ọ na-ede na mbọ, mara nke na-aga ebe ọ na-aga dịka onye omenala. Ị na-eme ya otu a, nke bụ eziokwu bụ na the next generation of people or Igbo who will come up to check or research on something will find your document very helpful at every moment of their study. Ka m kwuo maka nsọkwụnye. Nsọkwụnye bụ otu nkeji asụsụ Igbo. Dịka ngwarụ parts of speech bịa bụ nkeji asụsụ. Nsọkwụnye kwana bụ enclitics. I don't know how many of you know that, but ihe a na-akpọ na bekee bụ enclitics. You know, o nwere ike ịdaba ebe ọbụla n'ahịrịokwu. It can appear anywhere. Mana ihe dị m mkpa bụ uche ga-adị ya. Ị nwere ike ichetanwu na ọ dị ya. Amakwara na mgbe ụfọdụ na anyị na-eme ndekọ na-eme ndesa, nsogbu adịrọ. Mana nke ọ bụla ị chọrọ ide, o nwere ndị kwesịrị ịnọ otu ha kwesịrị ịnọ. Gbaa mbọ chọpụta ndị bụ ndị ahụ, soro usoro ahụ. Ile anya, enyere m gị ọmụmaatụ abụọ, kwa na nụ. Ha na-enye aka ịgbatikwu echiche okwu, ime ka mpụtara ya pụta nke meaning ya pụta nke ọma. Enyere m gị ọmụmaatụ ndị kwa. Oche a bụkwa nke m. Oche a bụkwa nke m. O nwere ndị ga-ede ya ugbu a, ha edekọ ya edekọ. Mana ihe otu anyị si dee nka. Oche a bụkwa nke m. Onyekwa bụ onye a. Onyekwa bụ onye a. It helps you. It's extensive. O nwere ihe ọ na-adọtị anya ka ịhụ. O nwere ihe ọ na-achọ ka ịghọta. Ọ bụghị onye bụ onye a. O nwere ihe kwa ahụ na-anwe ebe ahụ. Ọ na-agbatị echiche. Adakwa na-abịa. You see, it gives you that emphasis on something. It helps you understand that it's not just Ada. O nwere ihe mere Ada. Adakwa na-abịa. That's somebody who has not been coming. This one, special one, something like that. It gives you a deeper meaning. Na nke ọzọ bụzi, kedu kwanụ ụgbọala gị? Ya bụrụ na ile anya na nke a, ị ga-ahụ na akwa na anụ nọkọtara ọnụ. Kedu kwanụ ụgbọala gị? Ga-abịa hụ ndị nke ọzọ nọ. Onyenụ bụ onye isi ugbu a. Who is this our leader now? Who is our leader now? Onyenụ bụ onye. I'm asking, nobody is responding. Onyenụ bụ onye isi ahụ. Ọ dịghị arụ ọrụ dịka nnọchi ahụ ebe ahụ. I just want to know. Onyenụ bụ onye isi ahụ. Kedu onye bụ onye ahụ? Nke ọzọ abụrụ, mbe bụ na onye aghụghọ ama ama. You know, it's stating something. Na-agwakwa gị emphasis. Ọ bụ na ama ya ama nụnụ, ọ bụ onye aghụghọ. Ya bụ na mgbe ọbụla ị na-ede kwa na nọ dịka nsọkwụnye, uche gị ga na-adị ya. Ị ga na-agba mbọ ka ị mara ebe ha na-anọ, mara ihe ha na-arụ mgbe ha na-arụ. Ọ ya ka m ji sị gị na ị mara uru na ọrụ nkeji asụsụ bara dị ezigbo mkpa n'asụsụ Igbo. Ọzọ anyị ga-eleba anya abụrụ ide n'ahịrịokwu maọbụ itinye n'ahịrịokwu. N'ahịrịokwu Igbo na-arụ ọrụ dị iche iche. O nwere ike bụrụ isi ahịrị, ọ dị iche iche, o buru ibu. Mana ihe aga m achọ ka anyị leba anya na ndị nke ahụ na-agba anyị apịa anyị 24. Ha na-agba anyị n'ala ma anyị na-ede ya. Ya bụ mgbe na-arụ ọrụ dịka enyemaka ngwa, that's the auxiliary verbs. Mgbe ọ na-arụ ọrụ dịka njikọ, that's the conjunction. Mgbe ọ na-arụ ọrụ dịka mbụ ụzọ, that is preposition. So anyị ga-elenye anya na atọ ndị a.
na as an auxiliary, na as preposition, and na as conjunction. Nke mbụ abụrụ na dịka enyemaka ngwa agwa gị na auxiliary. Ọ bụrụ na ị na-aghọta Bekee, ị ga-ahụ na mgbe ị na-ede auxiliary, ọ na-egosi gị na ihe na-eme. Ya bụ ile anya na ọmụmaatụ ahụ, ị ga-ahụ na eji akara uhie jikọọ na ngwa ahụ na-eso ya. Anyị na-eri nri. Ị bịa na na-eri, ị ga-ahụ na e nwere akara uhie nọ n'etiti na-eri. Anyị na-eri nri. Akara uhie ahụ bụ ihe gosiri na-arụ ọrụ dịka enyemaka ngwa. Ọ na-enyere ngwa eri aka iwepụta echiche a chọrọ ka o wepụta. Udoka na-asụ akwa. Na-asụ. She's washing the cloth. Onyinye na-akụzi nkụzi. Onyinye is teaching. She's teaching. Ndị ọgọ na-agba egwu. Our in-laws are dancing. Na bụ akara uhie na-egosi gị enyemaka ngwa. Mgbe ọ bụla ị chọrọ ide echiche na-egosi gị ihe a na-eme ma ọ bụ igosipụta auxiliary, ị ga-eji na nwere akara uhie gbakwunye ya na ngwa iji ede edemede gị. Ndị osochiegbu na-akpa agwa dịka ha bụ ndị ezigbo mmadụ na mbụ. Ihe ndị a na-akpa, na-agba, na-akụzi, na-asụ, na-eri bụgasị echiche enyemaka ngwa. Ọ bụ akara uhie na nwere akara uhie ka eji egosipụta ya. Ka anyị gakwa n'ihu. Ka anyị lee anya na mgbe ọ na-arụ ọrụ dịka njikọ, conjunction. Of course, from your primary school days, you've always known conjunction as a word that brings two sentences or two words or combines them together. It combines them, it brings them together. So when you say na-arụ ọrụ dịka njikọ, it simply means it serves as a conjunction anywhere it is in that sentence. Chetakwa, dịka conjunction, o nwere ike ijikọ ahịrịokwu abụọ, ahịrị mfe maọbụ ahịrị ukwu. O nwere ike ijikọ ahịrị mfe. O nwekwara ike ijikọ mkpụrụ okwu na mkpụrụ okwu. Mana ikewasịa ha ahịrị ndị a maọbụ mkpụrụ okwu ndị a, ha na-anọrọ onwe ha nwekwa nghọta zuru oke. Ji na ede, yam and cocoyam. Asịkwa m ede na ji na ede. Eke na ogwurugwu. Ụwa ndị Igbo taa na mgbe gboo. Akị na ụkwa. Ndị mbụ na ndị egede dịrị gawazie. Na niile ị hụrụ n'etiti mkpụrụ okwu maọbụ ahịrị ndị a na-arụ ọrụ dịka njikọ. Ọ na-ejikọ echiche abụọ ọnụ. Ịgba ji na-akwụrụ onwe ya, ede nwere ike kwụrụ onwe ya, eke nwere ike kwụrụ onwe ya, egwurugwu nwere ike kwụrụ onwe ya. Ụwa ndị Igbo taa ga-akwụrụ onwe ya. Ụwa ndị Igbo mgbe gboo ga-akwụrụ onwe ya dịka ahịrị nke zuru oke. Ya bụ na na ahụ na-ejikọ ha mee ka echiche ha pụta ihe. Zukwa oke. A sịkwa m unu na anyị ga-eleba anya n'ihe gbasara na dịka mbụ ụzọ. Ebe a ka eke na-eti onwe ya karịsịcha mgbe a na-ede edemede. Ọtụtụ n'ime anyị amaghị na edemede na dịka mbụ ụzọ dị ụzọ na-abụ. Mgbe ụfọdụ ha adịghị aghọta nke na-aga mgbe ọ na-aga. A sị m ka anyị kọwaa ya ebe ọ dị mfe. Anyị maara na mbụ ụzọ, remember, mbụ ụzọ in English is preposition. That means it tells us time, it tells us location, and time. So mgbe na-arụ ọrụ dịka mbụ ụzọ, ihe ndị a ka ọ na-egosipụta. Ọ na-arụtụ aka n'oge
ihe ahụ na-eme maọbụ o jiri eme. Ọ na-arụtụ aka n'ọnọdụ, ọ na-arụtụkwa aka ebe ihe ahụ dị. A sị m na enwere ụzọ abụọ. We can write mbụzọ or represent mbụzọ in two ways using na. Na nke mbụ, mgbe anyị chọrọ igosipụta echiche mbụzọ, remember, anyị ga-edegodi na ọ ya bụ mkpụrụ okwu eji egosipụta mbụzọ. Mana mgbe na aha anyị dere na-esonye ihe na-esote mkpụrụ okwu mgbochi ume maọbụ mkpụrụ ụda mgbochi ume na-egosiga ya cha cha cha. Gaa hụ na mkpụrụ ụda nke ọzọ na-esote ya bụ ụda ume. Ị ga-ewepụ a tinye ya rịkọm elu. Aga m egosi gị ya n'ọmụmatụ ndị a. Na nke mbụ, ị ga-ahụ ebe anyị dere na London na London, na mgbo, na tebụl. Anyị ka ga-enwetakwa ihe a chọrọ. Mgbe ọbụla ọ na-eso mgbochi na-arụ ọrụ dịka mbụzọ, na gị ga-ezunatarịrị oke. Ma ọ bụrụ na mkpụrụ ụda na-esote ya bụ, lee anya na ahịrịokwu a. Ha rụrụ ụlọ na mgbo. Ị hụrụ na ahụ dị ebe ahụ na o zuru ezu, n'ihi na mkpụrụ okwu a na-esote ya bụ mi na-arụ ọrụ dịka mgbochi ume ebe a. Ọ bụrụgodị na ọ na-arụ ọrụ dịka nyirudu ume ebe a, na ga-eguzosi ike. Ị hụrụ ya? Na a ka anyị lekwa ya na nke ọzọ. Ojukwu ji ya aka na drọs na a. Ihe na-esote bụ d bụ mgbochi ume. Ya bụ na a gị ga-ezurịrị ezu n'ihi na ọ na-ekwu maka mbụzọ. Ụda na-esote ya bụrụ ụda mgbochi ume. Mkpa anwụrụ nna m nọ na tebụl ya. Sorry, that is B. Mkpa anwụrụ nna m nọ na tebụl ya. Dere gawazie. Ilekwa anya na ana nke ahụ, ị ga-ahụ na bụ mgbochi ume. Ya bụ na mgbe ọbụla ị chọrọ idepụta mbụzọ, ihe mbụ ga-abịa gị n'uche bụ na a. Mana ide na ala anya, ya bụrụ na ụda na-esote na aga ahụ dịka mbụzọ bụ mgbochi ume, ị ga-ahapụ ya otu ahụ siri dee ya, ya ezu ezu. Ọ ga-ezunatarịrị ezu. Mana ka anyị lee anya ihe na-emenụ ma ọ bụrụzie na ọ bụ ụda ume na-esota. All right. Mgbe okwu na-esote na ahịrịokwu bidoro n'ụda ume, ya bụ na mgbe ụda na-esote na a dịka mbụzọ bụ ụda ume, anyị na-ewezuga kpam tinyezie n'elu uko. Nwale anya nwere kọm elu ebe ahụ na-egosi anyị na n'ihi na ụda na-esote bụ ụda ume, tinyezie ya rịkọm elu. That is when you're writing na as preposition, and the next sound coming after the na is a vowel sound. You delete the a and put apostrophe. You replace it with apostrophe. You remove the a entirely once the next sound is a vowel sound. And that is why you can see here, oguzo n'elu ụlọ elu.
n'elu ụlọ elu above the house. Ọ na-egosi gị ebe location ebe ha nọ n'usekwu. Ha nọ n'usekwu. Ị hụrụ ya? Anyị wepụrụ a tinyere ikom elu n'ihi na ọ bụ u bụ udume. O guzo n'oche. Ngozi apụọla n'iwu. Nke a bụ ọnọdụ. Ọ na-egosi gị ọnọdụ. Ngozi apụọla n'iwu. Anyị ka nọ n'iru uju nwanne m nwoke. Ị hụrụ ya? Rịkọm elu tupu iru uju. Nke a bụ mgbe ị na-ede mbụ ụzọ dịka mgbe ị na-ede na dịka mbụ ụzọ mgbe ọ na-esote ujume. Aga m akwụsịtụ ebe a ka m jụọ gị. Ị nwere ike ile anya na bọọdụ nọ n'ihu gị? Anyị nwere ike itinyegasị n'ụzọ kwesịrị ekwesị mgbe na-arụ ọrụ dịka mbụ ụzọ n'ahịrịokwu ole na ole a dị ebe a. O kwere mee? Anyị ga-emeli ya? O kwere mee. Ngwa ka anyị lee ndị ga-enweta ya. Nke mbụ, anyị ekelela Chukwu na isi ya ka dị dash olu. Anyị ma na ọ bụ na betikedu otu a ga-esi edeba n'aha n'ọnọdụ a. Ọka so onye na-elere anyị anya ma ha na-edete ya. Ma ndị nọ na TikTok, so ihe omume a dịrị anyị niile. Mmadụ niile. Hands on Zoom. Agaghị m ahụ ndị YouTube. Theophilus, you are going to be the judge over there right now. Okay. Mmadụ niile. Can you try to put na tinye na ji mezuo ahịrịokwu ndị a? Ndị nọ na Zoom, put it on chat. Ndị nọ na TikTok, the same, put it on chat. And YouTube as well. Tinye ya na chat. Ide ahịrịokwu ahụ ya ezuo oke. Gị tinye na ebe o kwesịrị ịnọ. Nkeji ole? Nne m ukwu. Nkeji abụọ naanị ka anyị nwere. Nkeji abụọ naanị ka anyị nwere. Nkeji abụọ naanị. Biko, anede ka ga na-ekwu ya n'ọnụ. Na chat, ikwu ya n'ọnụ ka ekwe ka anyị ga-esi ama ya na-ebutere ya. Ọ dị mma. Ka anyị gbapụ ya ọsọ ozugbo. Thank you. Mana ọ dị ka ọ na-abụ anyị na-achọ ide ihe anaghị ahụzi ihe ahụ etu esi ide ya. Biko, kedu onye ga na-akụpụtara m ya ka m na-ede ya ozugbo? Ọkwa eziokwu. Anyị ekelele Chukwu na isi ya ka dị ya dash olu na kwesịrị n'ebe ahụ. Kedu ka esi ede ya? Anyị ekelela ọkwa naanị azịza ka anyị ga-ede sọsọ. Ha niile bụ ahịrịokwu ọkwa ya? Okay. For convenience, ị nwere ike ide azịza naanị. Biko ọ ka mma. Anyị ekelela Chukwu na isi ya ka dị n'olu. Ka dị ya n'olu. Nke abụọ, anyị ka nọ dash iru uju. Nwanne m nwoke. Kedu ka na-aka akịka n'elu n'ihu bọọdụ anyị? Because can you stop? Nke atọ. Nke atọ, dash ngwụcha taamụ a. Anyị ga-ama ndị nọchi ndị na-akwa. Dash ngwụcha taamụ a ndị na-akakwara na ihe a na screen. Biko kwụsịnụ, stop. Onye ahụ makwa na ọ na-eme otu ahụ. Odoziakụ Chinwe, you are defacing our screen. Please stop. Nke anọ,
were ahịrịokwu abụọ okay ebe a ka ọ kwụsịrị dash ngwụcha tam a anyị ga-ama ndị n'ọchịchị ndị n'akwa. Ya bụ na Lady Zomta edepụtala nke ya na chat o dechago. Ya bụ na ọ bụ ajụjụ atọ. Ọ dị n'ise ebe ahụ nọ. Ọ dị ise mana ngwa ka anyị lenye anya na atọ a ka anyị were atọ a. Mana o nwere zachagoro nke ya. O nwere zacharala ya. Mba nke m na-abata n'egbughị oge. Do good. Ana m ahụ gị na TikTok. Adịkwa ka nkeji abụọ anyị ọwa agafeela. Ọ gafeela na m ahụ aka gị. Lady G, you're just joining us. You're welcome. Do good. Ị ka nọ ebe ahụ. Prince Nnamdi edechago atọ. Enwere na mmadụ atọ. Juliet tinyere nke ha. edechago atọ. All right, do good. Ị na-edepụta ihe omume a. Enweghị m hụrụ na-ede ya na TikTok. Ha fanyere aka n'ụkwụ. Maghị m ọ dị ka oyi a na-atụ ebe anyị nọ na-atụ ebe ha nọkwa. Nsogbu adịghị. Ngwa ka anyị lee azịza ndị anyị nwegasịrị. Onwe ndị edere na YouTube. Anaghị m ahụ na YouTube. Theophilus, do we have any response on YouTube? Hello? Alo. Ịma ọ bụrụ mgbe a na-ele ule na ọta akara asị gị pencils up. Ngwa onye ọbụla lee anya ka anyị mara ndị nwetara ya na ndị na-enwetaghị ya. Na nke mbụ anyị ekelela Chukwu n'isi ya. Anyị ekelela Chukwu n'isi ya ka dị ya dash olu. Ee, ọ bụ na mana kedu otu anyị ga-esi etinye na. Ngwa onye ọbụla lee anya ka anyị mara. Kedu otu anyị ga-esi etinye na. Okay, anyị ahụgo ndị YouTube ugbu a. Victor. Okay. Victor dere ya. Beatrice nọzikwa na YouTube. Okay. Beatrice. All right. The first answer there will be the N with an apostrophe. N with an apostrophe. Why? Maka gịnị? Maka na ọ nọ mkpụrụ okwu bụ olu bidoro n'ụda ume. Ime na nna. Thank you very much. Ndị na-esonye anyị ebe a, are we together?
Can we go Yes. on? Yes, you All can. right. Thank you. The second one. Anyị ka nọ dash iru uju nwanne m nwoke na mana kedu otu anyị si ede ya? Ọ ka bụkwa na etinyere rịkọm ilu ọkwa ya? Yes. The end with an apostrophe. Yeah, thank you. Mana ịbịa na nke atọ, dash ngwụcha taam a anyị mgbe a na-emechi ụlọ akwụkwọ. Anyị in full. A ga-edezu ya edezu. Maka na mkpụrụ Imena, okwu thank you very much. Maka na mkpụrụ okwu na-esote ya bụ mgbochi ume. Onye ọbụla kọrọ onwe ya ka unu agbalịala. Kọrọ na onwe unu aka unu agbalịala. Ana anụkwa ụda aka nke m. Kwụsie ya ike, ọ dị ka aka ga-eshiri ike. Ọ na-achọkwa ịwa, ọ da awakwa awa, ọ da awa awa. Ịgbalịala, unu agbalịala. Unu agbalịala. Ya bụ na ịmatala otu esi etinye n'ahịrịokwu dịka mbụ ụzọ. Ịgbalịala, ya dịrị gị na mma. Otu nkeji asụsụ ọzọ m ga-achọ ka eleba anya n'ime ya bụ nnọchiaha, mana ọ bụghị n'uju n'ihi na anyị nwere ọmụmụ gbasara nnọchiaha na ihe ndị ọzọ ya na ya so. Anyị na-ehiwe ọmụmụ a kwa Mọnde izu ụka ma o jiri ma ọ kụọ elekere 7 nke uhuruchi ụbọchị Mọnde ọbụla. Ya bụ na ihe m na-arụtụrụ gị aka na ndị a ugbu a bụ ka i buru ya n'uche ma sonyere anyị n'ọwa YouTube anyị maọbụ na TikTok n'otu ụbọchị Mọnde ndị a na-eme nkụzi a. Ọ ga-abakwara gị ezigbo uru. Dịka nkeji asụsụ, anyị ma na nnọchiaha dịka aha ya siri dị bụ mkpụrụ okwu ị nwere ike iji dechie aha maọbụ dochie aha gị maọbụ aha ihe maọbụ aha ebe. Dịka m siri kwuo, agaghị m ekwubicha ya ime. Ọ bụ ife ya elu elu ka ịghọtatụ ihe ụfọdụ gbasara nnọchiaha. Ha dị ọtụtụ, nnọchiaha dị ọtụtụ. Mana ihe m ga-elekwasị anya ugbu a gwa gị ihe m chọrọ ịgwa gị bụ a, e, i, e, o na ọ. Oke, na amị ka m tinye ụta ka ha dị isii. Kọwasa. A, e, i, e, o na mị. Mgbe ọbụla ị chọrọ ide edemede ihe ndị a na-eso, ụda ndị a na-esonye maọbụ a maọbụ e maọbụ i, ị ga-ebu ụzọ chekie ya. Is this a pronoun? Here, does this serve as a pronoun or infinitive? Kedu ihe ọ na-arụ ọrụ dịka ya? Ọ bụ nnọchiaha. Is it a pronoun? Ọ bụrụ na ọ bụ pronoun, buru ya n'uche na ị ga-ede ya naanị ya akwụrụ. Ị gaghị edekọ ya na mkpụrụ okwu ọbụla ọnụ. Ọ bụ azụ ka m chọrọ ịtụpenyere gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta nke a n'uju, sonyere anyị na Mọnde izu ụka ọbụla ma ọ kụọ elekere 7 nke uhuruchi. Nkụzi ahụ na-agba ọkpụrụkpụ n'ọwa TikTok maọbụ na YouTube. Anyị lee anya n'ọmụmatụ ndị edetugasịrị ebe a, anyị ga-ahụgasị ụfọdụ. Ị kpọọla enyi gị. Ọtụtụ mgbe ị ga-ahụ ndị ga-edekọ ya edekọ, ya bụrụ ịkpe ọlịa, ya bụrụ otu mkpụrụ okwu. Mgbe ahụ ọ bụghịzi nnọchiaha ka ị na-ekwu okwu ya. Mgbe ọbụla ọ na-anọchi, ị ga-ajụ onwe gị, ụda a dị ebe a ọ na-anọchi aha onye? O nwere ike ịnọchi aha m? O nwere ike ịnọchi ihe a? O nwere ike ịza ihe ọzọ? Ọ bụrụ na ọ pụrụ ịza aha mmadụ,
ma ọ bụ ị nwere ike itinye aha mmadụ ebe ahụ ya mara na ị ga-ede ya ya adịrị iche ọ ga-anọrọ onwe ya ị kpọọla enyi gị ihe ahụ nọrọ onwe ya a tụrụ anya ha onye tụrụ anya ha ma ha abịaghị e nwere ike inye m ohere ebe a taa onye nwere ike ya onye nwere ike inye gị ohere ahụ anyị ga-abịa ma o kwe onye kwekwanụ o ahụ ọ bụ onye ka ọ na-ekwu maka ya ọ bịara ebe m onye bụ onye ka a na-akpọ kedu onye ọ nọchiri aha ya ebe ahụ ebe m pronoun mụ ọ na-anọrọ onwe ya ọ na-akwụrụ onwe ya ọ dịghị anọdebe mkpụrụ okwu ya na ya na-esote agacha maọbụ agbacha ọsọ agụọ mine kedu ndị a na-anọchite anya ha ebe ahụ ya bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ide okwu ọbụla nwere ụda ndị a anyị depụtagasịrị ebe a ihe gbara ọkpara ọkpụrụkpụ ị ga-ajụ onwe gị bụ kedu ihe ọ na-arụ ọrụ ka ya n'ahịrịokwu a ọ bụ nnọchiaha ka ọ bụ infinitive ọ bụrụ na ọ bụ nnọchiaha ị ga-anọrọ onwe ya ị ga-anọrọ onwe ya a gakwa nọrọ onwe ya mụ bụ mi ga-anọrọ onwe ya gakwa nọrọ onwe ya o ga-eguzoro onwe ya ọ ga-eguzoro onwe ya a dịka m kwuru na mbụ ga-eguzoro onwe ya achọghị m ịga n'ime mana atụpenego nga azụ ka ị bụrụ n'uche gị na mgbe ọbụla ị na-edepụta nnọchiaha maọbụ ụda ndị a dịka nnọchiaha mee ka ha kwụrụ onwe ha amaghị m ịghọtara ihe a m kwuru ugbu a onwe onye ghọtara ihe ugbu a ọ banyere oke ọ bụrụ na ịghọtatụgo ya ama m na ọ dị anaghị aghọtacha ya kpamkpam mana ọ bụrụ na ịghọtatụrụ ya e nwere edemede m depụtara ebe ahụ gụgharịa ya mara ma ị ga-achọpụta nnọchiaha ndị ahụ n'edemede ahụ ịma na anyị bụ ndị ji ekwentị esonye n'ihe a anaghị ahụcha ihe ndị ahụ o pere mpe n'anya anyị amaghị m ka m ga-esi hụ ya bụ ihe ka m zoom onye zoom that distance you get it from your phone zoom it you can zoom it and you get it ana m ahụala m ya ugbu a kedu ebe nke a ga-aza ha lee anya na edemede ahụ dị ebe ahụ edemede ahụ na-esote gụọ ya gụpụta ya mara ma ị ga-achọpụta ndị bụ nnọchiaha n'okwu ahụ okay Kosoluchi, yes, you're right, I've seen it. Yeah. O kwere anyị mee? O kwere anyị mee? A na-eme ya. Anyị na-ahụta ya. Okay. Okay. Nnamdi, yes, I can see you.
Ọka ịkanụ ya ka ilenyere anyị anya na TikTok na YouTube. Enweghị ndị m hụgoro na-edepụta ya na TikTok. Na YouTube enwebeghị. Okay, na TikTok, do good. Ọ dere A, O, Ọ, Ya, E, Ọ, I, A. All right. Okay. Okay. All right. Ya bụ na anyị maara ndị bụ nnọchiaha n'ezie. Anyị maara mkpụrụ ụda ndị bụ nnọchiaha maọbụ mkpụrụ edemede ndị bụ nnọchiaha. Anyị hụ ha n'edemede anyị ga-ama, mana anyị nwere ike idetanwu ya. Anyị nwere ike idetanwuru ya onwe anyị. Nke a ga-abụ ọrụ ụlọ dịrị anyị. Ịlaruo, were ahịrịokwu abụọ abụọ gosipụta ọ, o na me dịka nnọchiaha. Unu aghọtara ihe m kwuru? Ọ bụ ọrụ ụlọ dịrị anyị ugbu a. Anyị amatala ha na edepụtara ha, mana ị ga-edeli ya n'onwe gị. Masị gị ịlaruo, were ahịrịokwu abụọ abụọ gosipụta anyị o, ọ na me dịka nnọchiaha. Ọ dị ka ebe a ka nkụzi anyị ga-akọrọ ọnụ, mana tupu anyị apịakọta ya, achọrọ m ichetere gị na anyị rụtụrụ aka na usoro anyị nwere ike isi edepụtagasị ihe dịka ndị na-ede ihe maọbụ ndị na-achụ nta ego maọbụ ndị na-agba mbọ imepụta otu ihe maọbụ nke ọzọ dịka soshal midia. Ọ bụghị sọsọ na anyị na-ede ihe ndị a ede, ọ bụghị sọsọ na anyị chọrọ ide ka ahụ aha anyị maọbụ ka anụ maka anyị. Anyị kwesịkwara ibu n'obi na ihe a bụ ohere anyị nwere iji chekwaba asụsụ anyị. Ya bụ na mgbe ọbụla anyị chetara ịrụ ọrụ anyị dịka ndị ọchụnta ego maọbụ ndị ọchụnta akụkọ maọbụ ndị nta akụkọ maọbụ onye ọbụla nwere mmasị idepụta ihe gbasara Igbo maọbụ iwulite Igbo, anyị rụtụrụ aka ebe a na otu ihe gbara ọkpụrụkpụ ị ga-ebu n'uche bụ ịchọpụta ma chetakwa na enwere usoro anyị ji eme nsupe. Enwere usoro anyị ji edebanye mkpụrụ okwu. Anyị nwere iwu ndị agbanyere ụdị ume. Anyị nwekwara ihe ndị anyị na-akpọ nsokwunye. Eji m ọmụmaatụ kwa na anọ gosipụta ha. Anyị nwekwara na mgbe ọ na-arụ ọrụ dịka mbụ ụzọ, dịka njikọ, dịka enyemaka ngwa, ma nwekwe nke ọzọ anyị kpọrọ nnọchiaha. Nke a bụkwa otu n'ime nkeji asụsụ ndị ahụ nwere ike iwetara anyị ọgba aghara mgbe anyị na-ede ha. Gịnị ọzọ ka anyị nwere ike ime iji wulite asụsụ Igbo n'edemede anyị maka nchekwaba na ọdịnihu? Achọrọ m ime ka ị mara na ọ bụghị naanị na akụziri gị ihe a taa, ọ bụghị ebe a ka ọ ga-ebi, maka enwekwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ a na-arụtụghị aka ị kwesịkwara ịma. Ya bụ na ị ga-agba mbọ ka ị sonye ndị otu na-akwalite usoro ndezi Igbo. Otu Omenka nọ. It is very free. You're welcome to this group. Ị ga-amụrụ ma kụzikwa. Ị ga-agbakwa mbọ ka ị na-akpọkọta ụmụaka na ndị ntorobịa na ndị agbata obi gị dị iche iche na-edepụtagasịrị ha akụkọ, dezie ya edezie dịka onye ka edemede gị gosipụta ya, maka na ọ bụ ideal
And that will not be fair to the Igbo people. So once you have decided to write on any social media platform, as an Igbo content creator, ensure you comply to the rules of writing. Agaghị m asịkwanụ na ihe ndị a anyị kwuru taa bụ mbọ gị ịnụ ya maọbụ ntị gị mbụ ịnụ ya, mana ọ bụ ichetara gị ihe ndị ichefugoro echefu maọbụ ihe ndị ị na-amaghị na ha dịcha oke mkpa mgbe ị na-eme ihe ndị a. Ebe ọbụla nwata na-ebe akwa na-arụ aka, chetakwa ma nne ya anọghị ya na nna ya ga-anọ natarịrị ya. Ya bụ asụsụ Igbo bụ asụsụ gbara ọkpụrụkpụ. Ọ bụ asụsụ anyị kwesịrị ichekwa. Ọ bụ asụsụ anyị kwesịrị iku ka nwa mara n'eziokwu na ihe niile anyị na-eme dịka ndị Igbo gbara gburugburu n'ihe niile bụ asụsụ ahụ. It revolves around the language. Anyị atala ụkwa ji eze nke fara afọ fọkwara unu. Biko arịrịọ anyị bụ ka unu tụnye oke unu na nchekwa asụsụ a, ka aha unu dịkwa ma taa na mba unu dị taa, ka anyị wekwara ya cheta unu, ka ọgbọ na-abịa abịa nwekwa ike hụ ya, kweta, ma na-akpọtụ aha gị, na-akpọtụkwa ihe ndị mere. Otu anyị si akpọzi ike Afrịka eme onye ọ bụ, mana ị na-anụ aha ya. Ojukwu ịma ya, mana ị na-anụ aha ha. Ka ọ bụrụ ihe i dere ede ka a ga-eji wee cheta gị, ka e wee ji wee kọọ akụkọ nke gị. Ya bụrụ na i dere ya, dezie ya edezi. Ndewonu maka ige ntị. Ndewo. Ndewo. Ka anyị kụpụrụnụ ọkammụta Onyinye Nwankwọ aka n'ụzọ pụrụ iche, biko. Daalụnụ, daalụnụ, daalụnụ. Aha, ihe a na-akụzi ugbu a ka Juliet Ugo dere na chat. Ndị nọ na Zoom, unu ga-ahụ ihe Juliet Ugo dere na ihe ikpeazụ o dere. O detere ya ka o dete ya? Ndị nọ na Zoom. O detaghị ya, o dekọrọ ya ọnụ. Aha, kedu otu o kwesịrị iji ede ihe ahụ o dere ebe ahụ? Ị ga-akwụrụ onwe ya. Degharịa ya. Jaja daalụkwa. Degharịa ya ka ọ hụ ka esi ede ya. Jaja, kedu anyị bidoro kamgbe ihe naghị eru awa abụọ gara aga. Chifo, thank you, imeela. Ndị nọ na TikTok, ha ghọtara ihe niile a kụziri. Eji m aha ndị niile anyị na ha so arụkọ ọrụ na-ekele ọkammụta Onyinye Nwankwọ. Unu emeela ndị sonyere na ihe nkụzi nke ọ kụziri, nke tọgburu onwe ya. Obi dị m ụtọ na ma ndị nọ na YouTube na ndị nọ na TikTok, onye ọbụla na-eso. Ndị nọ na TikTok na YouTube, anyị na-arịọ unu ka unu na-emetụrụ anyị aka na ihu ekwentị unu ma ọ bụ kọmputa unu, ka ihe anyị na-eme ebe a bụrụ nke ga na-ekwo ekwo na-akwụ akwụ n'ikuku. Daalụkwanụ. Anyị ga-aga ile ihe dịrị anyị site n'ihe na usoro emume anyị. Na-atụfughị oge, ọkammụta akụzichala ihe. Ugbu a anyị ga-abanyezi na mkparịta ụka, ajụjụ na azịza, nke anyị ga-enye nkeji 15. We are going directly into question and answer, which they usually refer to as Q&A. Based on what you learned, what is your question? All right, Mazi Ani, Ganihu, since you are on Zoom, you want to imeghe Igbo okwu gị wee jụọ ajụjụ gị. Those on TikTok, biko depụta ajụjụ gị. Thank you, do good. If you have a question on TikTok and on YouTube, put it on the chat. Mazi Nnamdi Ani,
gaa n'ihu n'ajụjụ gị. Ndewonu. Ndewo. Ka m buru ụzọ kelee onye nkụzi anyị nke uhuruchi a. Ọ gbara ihe ewu na-eri. Igbo si na ntị na-anụ ihe abụghị mgbe ọ ha ka okpu ata. Mana na nkụzi ya n'isiokwu bụ nsọkwụnye na ọmụmaatụ abụọ ndị o wepụtara. Enwere m ajụjụ ebe ahụ maka na ọ dị m ka asị na mgbe nsọkwụnye na-eso ngwa na a na-edekọ ya ọnụ, mana ọ bụrụ na ọ naghị eso ngwa, ọ bụ mgbe ahụ ka a na-edesa ya edesa. Ka m were ọmụmaatụ nke mbụ dịka o si dee ya ebe ahụ. Amaghị m ka ọ bụ ndejọ ka ọ bụ ya mere o ji wee bụrụ ajụjụ. Ajụ nke mbụ ka ọ sịrị, ọmụmaatụ nke mbụ ka ọ dere sị, oche a bụkwa nke m. Oche a bụkwa nke m. Dịka m si lee anya ebe a, ana m ahụ ngwa abụọ bụ, mana kwe edere ebe ahụ edesara edesa, edekọghị ọnụ. Mana enwe ọmụmaatụ ọzọ o nyere, ọ sị mbe bụnụ onye aghụghọ ama ama. Na ahịrịokwu ahụ wee na-ahụ ngwa, wee na-ahụ ka esi wee dee nsọkwụnye ya na ya so, wee dị iche na nke a bụ oche a bụkwa nke m. Biko achọrọ m ka ọ kọwaa nke a ka o doo anya nke ọma, maka na asị m ka m kwuo, aga m asị na oche a bụkwa nke m bụ na akwa kwesịrị ịdịkọ ọnụ. Daalụ. Daalụ. Ọkammụta Nwankwo n'ebe ahụ ga-eza ajụjụ ọ jụrụ. Dr. Nwankwo, ị nụrụ ihe o kwuru? Ọ dị ka ikuku ya chere ka ọ kụzichaa ihe. Ọ sị na ọ naghịzi anụ ihe anyị na-ekwu. Yeah, please, she will log out and come in again. Okay. Enwere onye ọzọ nwere ajụjụ? Let me see. TikTok. Anybody has a question? Anybody else? I don't know why my screen has not changed. For those on TikTok, I have stopped sharing, but my screen has not changed. Trying to see why the let me see. Okay. All right. It has changed now. Okay. Anybody else with a question? Agaghị m achọ ka m zaa ajụjụ ahụ n'ihi na Ọkammụta Nwankwo na-abata to answer the question. Okay. All right. Yeah, Theophilus is okay now on YouTube as well. Onye nwere ajụjụ na YouTube? Any question? All right. Anyị nọ na mkparịta ụka ajụjụ na azịza. We are on Q&A, question and answer. Any other question, any other comment? We have 15 minutes for this. We have 15 minutes for this. Dịka anyị na-eme nke ahụ, ka m lee ma nwanne anyị nwoke onye kwesịrị inye anyị nkụzi nke abụọ, ka m lee ma ọ nọ ebe a.
Oh. Ahụbeghị ozi m ka m mara ma ọ ga-aza. Okay, onye kwesịrị inye anyị nkụzi nke abụọ, ana m achọ ụzọ ịkpọtụrụ ya mana ọ nọghị ebe a. All right. Enwere onye ọzọ nwere ajụjụ? Okay, TikTok? No. Okay, anyị ga-awụfe na ka anyị gaghachi na usoro ihe omume anyị. Ọ bụrụ na ọkammụta Nwankwọ bịaghachi, maazị Ani ga-eju ajụ gị ka o wee zaa ya, ka o wee nụ ya wee nwee ike ịza ya. Ebe onye kwesịrị inye anyị nkụzi nke abụọ anọghị ebe a ugbu a, ka anyị gaa were ohere a gaa n'ihu na mkparịta ụka na azịza. Ya bụ na those that are on YouTube, on Zoom, I'm going to create a poll. I think I can also try that on TikTok. Theophilus, if I create a poll on Zoom, will you be able to see it and work on it on YouTube? I want to know. No, sir. I'll be able to see it, but they won't be able to interact with it. They won't be able to interact. Can No, they sir. interact on YouTube? No, no. Okay. All right. Let's try. But I think the screen, they will see it on screen. Yeah, they will see it on the screen. Okay. That would be good now. All right. I ga-eji poll nke ndị njụ ajụjụ nke ndị bekee kpọrọ poll ji jụọ ụfọdụ ajụjụ anyị niile ga-aza ugbu a. Let me see. Okay, that's Did I launch it? Okay. All right, I've launched the first poll. It's going. Ndị nọ na TikTok, let me know if you are able to see it on the screen. If not, think I can launch a poll on TikTok. Let me see.
Dalon, ndị na-aza ya, go ahead. Thank you. Oh, sorry. Okay. Madano, 4 people have answered on Zoom. Those on TikTok, are you able to see? Okay. Can I get more answers, please? The first question is, I can speak Igbo for 2 minutes without adding English or switching. So those on TikTok, you can use your chat to answer. I wasn't able to create the same poll on TikTok and YouTube as well. Okay. 1 more minute, please. Otunkeji will stop that and we'll go to the second. We are arriving at something. Ndị nọ na YouTube, are you able to see the poll? You can answer on your chat, please. All right. Otu Osisana TikTok. 1 answer on TikTok. Closing in 30 seconds. Close. Thank you. Ndị niile zara ajụjụ, daalụnụ. God bless you. This is important for us. Next. Still on that. The question 2. All right. Ajụjụ nke abụọ ebidola. We'll give 2 minutes for each. For those on TikTok, okay, I got 2 answers on TikTok. Thank you, Chief Foreman. The second question is, I can identify a correctly written Igbo.
2 minutes, please. Is going 20 seconds, 27 seconds. Okay, thank you. On TikTok. Ọ na m hụ Igbo edeziri edezi aga m akọta nwunye. Those on YouTube, I can identify a correctly written Igbo. 50 seconds. We have 2 minutes to go for each question. Thank you on YouTube, Beatrice. Yeah, the options are, sorry, I didn't. Yes, no, sometimes. Okay, TikTok, thank you. Then on TikTok. Yes, no, sometimes. We have less than 30 seconds. Okay, sometimes on YouTube. Thank you. Beatrice, kedebe garakambe. We have less than 20 seconds. Okay. All right, we'll have less than 5 seconds. What else on TikTok? All right, those on TikTok, unemela. Okay, our poll has come to an end. The second question. Thank you. Unemela. The third one. All right, 2 minutes to go again. The third question is, I can write Igbo correctly. Answer options are most times, sometimes, and rarely. Okay, Victor, thank you for answering the other one. So I am gonna ajụjụ nke atọ. I can write Igbo correctly. Jaja, welcome back. Most times, sometimes, and rarely. I can write Igbo correctly. Most times, sometimes, and rarely. Ndewo Jaja, nwanyị ọma daalụ. Yeah, we have 56 seconds gone. Ndị nọ na TikTok na YouTube, anyị na-echekwa unu zaa ajụjụ ndị Zoom na ha azachala nke ha. I can write Igbo correctly. Most times, sometimes, rarely. Okay. All right, on YouTube and TikTok, Dalonu, Beatrice, ndewo, Jaja, ndewo. Most times, Mazi Egwonwu, Dalo. Sometimes, rarely. Okay.
Daalụ ndị niile zara ya. Daalụkwanụ. 2 more to go. 2 more to go. Going back. Question 4. Ajụjụ nke anọ is about to launch. It says, I can recognize the difference between my dialect and the standard Igbo, which is written as SI. I can recognize the difference between my dialect and the standard Igbo always, sometimes, rarely. Always, sometimes, rarely. YouTube, TikTok, ndị Zoom na ha azachala nke ha. I can recognize the difference between my dialect and the standard Igbo always, sometimes, rarely. Okay, Victor. I can write sometimes, but I miss a lot of technicalities. Okay, that's most times, Beatrice. Thank you. Then on a TikTok, I can recognize the difference between my dialect and the standard Igbo. Always, sometimes, rarely. All right. Madonaju, whether we can have WhatsApp group for this, for the content creators. If you think yes, please put it on the chat. 191 Kasolo Najajuja. If you think it's not necessary, please put it on the chat. Always. Okay. The poll has ended. The last question. Please, those everywhere you are, somebody is asking on the chat. Do you think we can have a WhatsApp group for the Igbo content creators? If you think it's a yes, please put it on the chat. And I wouldn't want to jump into the answer to that question. I would like it to come from us. The last question for the poll.
Ajujunke is said the last question will be launching now, and it says, will Igbo language die as predicted by UNESCO if nothing is done? Will Igbo language die as predicted by UNESCO if nothing is done? TikTok, YouTube, Zoom. Wow, this answer is taking a different shape on Zoom. Interesting. TikTok, yes, it will. Do good. Thank you. Chifoman, thank you. Yes. Interesting. Beatrice and Victor and those on YouTube. Will Igbo language die if nothing is done as predicted by UNESCO? We'll have less than 1 minute. David Ebere, sorry you're joining late. Isiokwa, we're looking at Igbo language. Thank you for answering. Yes, Igbo language can die. David Ebere. Jaja, no. Okay. All right. This is completely a very polarized answer, different from all that we have been asking. And yes, on YouTube, I think YouTube, it will be corrupt. Hold on, something is blocking me. It will be corrupted, not die off. So not sure is closest to my answer. Thank you, Beatrice. All right. Thank you. Okay. Let me end the poll. And nobody has answered our sister's question. I'm ending the poll now. And the result for question 5. Will Igbo language die if nothing is done? Only one says yes, 25%. No, no. Not sure is 3/4, 75%. That's very interesting. All right, let me close the poll. Okay, daalụnụ mmadụ niile. Ana m ekele unu. I still respect the presence of our brothers and sisters who do not speak Igbo, who are in our midst. You all can see I'm wearing additional layer of clothing because it's very cold where I am. Ana m ekele unu because we will begin to round off with some more interactions. Oge nwanne anyị nwanyị na-akụzi ihe, our sister Kosolo say, ndị nọ na Zoom, kindly share your social media handles so that you all can follow one another. If you are still there, you are interested, please, you can share. I know we have more people on TikTok than the other 2 platforms. So as we begin to cap up the interaction, Ihem Nachiru to Akabo, the last question. And I'm so glad that we have that diversified kind of answer. And I wouldn't be speaking about that question without empirical facts. In 2013, I wrote one of my most popular articles online today. Why I say one of my most popular articles is because it is still attracting a lot of readership, a lot of read and review till today. And that is an article is also on open access, so you can always have it. It says,
the UNESCO's prediction of Igbo extinction, facts and fables. You can search it out. UNESCO's prediction of Igbo language extinction, facts and fables. And in that article, a review room, I lere m anya ihe ndị Igbo kwenyere n'ihe gbasara ihe UNESCO kwuru n'ọnọdụ Igbo dị taa. 2013 till today is over 10 years, right? UNESCO's prediction happened in 2006, and UNESCO wee na-asị ọ bụrụ na ndị Igbo gaa n'ihu etu ha si akpasi asụsụ Igbo agwa, asụsụ Igbo ga-abụ nke nwụrụ anwụ laa ka n'afọ 2050. Na ndekọ m na ederede m ahụ wee na-ele anya ihe ndị Igbo kwuru na ihe ndị Igbo kwenyere. Ọtụtụ ndị m lere anya okwu ha na ihe ha kwere ma online ma physical dịkwa ka azịza anyị zara taa, which is like so many of us are not sure that UNESCO's prediction is something that is possible to happen. But I'm bringing you a bad news, which is that yes, UNESCO's prediction is very likely to happen if nothing changes. And this is because, in addition to my article, which you are going to read, we have, since even before we started Omenka app, this is what led to us starting Omenka app. We have been following the trends of research and findings. Ọtụtụ ụmụafọ Igbo n'ihi ihe UNESCO kwuru abanyela na nchọcha dị iche iche wee na-achọpụtakwa si na agwa ụmụ Igbo na-akpasị asụsụ Igbo bụ otu ihe nwere ike ime ka Igbo nwụọ laa taa echi. And in linguistics, what we call language death or language extinction, one factor that most likely leads to it is the speaker's attitude towards the language. And this speaker's attitude towards the language are very well pronounced in Igbo language today. Ihe ọzọ nwere ike ịkpata ka asụsụ nwụọ bụ suppression, like colonization. Ọ bụrụ na ndị ọzọ si ebe ọzọ bịa dọkpụrụ ndị mmadụ n'agha, otu n'ime ihe ha na-akpa aka bụ gịnị? Omenala ha na asụsụ ha. If you look at the trends of colonization back in the days, almost always the language, the culture, this one thing, of course, is one entity. This is one entity that has been battered. But I survived colonization, even though right now Igbo language, whatever is going through, is still as a result of post-colonization, which has taken place in what so many people have described as neo-colonization, the aftermath of colonization. Now, mmadụ nwere ike isi na ọ the same, ọ otu ihe ahụ nye asụsụ ndị ọzọ. Okay? Now, about the position of Igbo language na obodo bụ Nigeria bụ nke ahụrụ Igbo dịka a major language. One of the quote and unquote 3 major languages spoken. That is because the major is not about the language. The major is about the population of the people. If I remember well, I think after Hausa is Yoruba and Igbo. I think Igbo constitutes, I think Hausa constitutes close to 60%. I can't put you in the problem of giving you wrong statistics, but it's Hausa, Yoruba, Igbo. And before you now get other ethnic groups in their very lower numbers. That's why Ejinwe Hanabo minority ethnic groups and majority ethnic groups in Nigeria. Okay. Please give me a sec. Let me see if it's the person I'm expecting to answer. Mowe Nazam the message. Okay. All right, not the person. Okay, so
because Igbo's position in Nigeria is one of the three major spoken languages, that means that the population of Igbo speakers are numerous compared to other ethnic groups outside of Hausa and Yoruba. Okay, but since after the colonization, Igbo people are the only ethnic group among the three major, that have a very significant high level of negative attitude towards their language. Check it anywhere, anyhow. Towards their language, not towards their culture. Ndị Igbo bụ ndị ka nwee na-akpasị agwa na-adịghị mma nye asụsụ ha, karịchasịa karịa agbụrụ abụọ ndị nke ọzọ asị na ha ka n'ọnụọgụgụ na Nigeria. Ndị Igbo bụ ndị nwere ọkpụkpụrụ agwa a ga-asị na ọ jọgburu onwe ya nye asụsụ ha. Okay, we are the only major ethnic group that speaks less of our language than any other major ethnic group. Does anybody have any contrary finding on this? Now, one of the problems, but on the contrary, Jaja, yes, your question, why? I do not know. Like, I cannot say for sure. Anybody or people might have different theories to this. But in terms of that attitude, I do not know. I can't place my fingers on the one reason that I say this is one reason. There are diversified reasons. But I will point out one thing, which is also something that is either that we're causing to ourselves or that we are experiencing. So, nke bụ na otu n'ime ihe mere bụ na ndị Igbo so na ndị na-aka aga njem. Of course, you always hear that we're most traveled, right? And not just in Nigeria, but across Africa, if not beyond. So over the years, since after colonization, more Igbo people leave the shores of Igbo land and live overseas and have their children overseas. Over the years, ọtụtụ ndị Igbo na-aga njem gaa obodo ala bekee, ofesi, obodo Igbo, ozi bekee. And I'm not just talking about overseas only, also within Nigeria. Now, if you look at within Nigeria, you will look at the political issues. Of course, ndị Igbo bụ ndị na-azọ onwe ha azọ na Nigeria taa n'ihi ekworo n'iro obi nke ndị Nigeria na ịkpọ asị ndị Nigeria kpọrọ ndị Igbo. The impact of that has continuously made the Igbo people to leave the shores of Igbo land in numbers. It took me time to understand that song because I came to become familiar with Owerri dialects. I spent several years in Imo State, in Owerri rather, because I grew up in Owerri, kuzie ihe n'Owerri. Okay. The guy that says in his songs, also okwu na anyị na mba adịghị anyị mma ka anyị lọta n'ụzọ ije. Okwu nọ anyị na mba adịghị anyị mma ka anyị lọta n'ụzọ ije. I'm using more of a standard Igbo to explain it. Okay. What that means is that we travel a lot. And the impact of that is that more of Igbo adults and families live outside of Igbo land. The other reason is that we adapt so easily, quickly, and a lot as well. When you adapt in other people's culture, most of the times you grab their language.
Ọtụtụ ndị Igbo nọ na Lagos, for instance, ma ọ bụ n'ebe ndị ofe mmanụ na-asụ Yoruba. Ọtụtụ n'ime ha. Ọtụtụ n'ime ha na-anaghị asụ Yoruba, ụmụ ha na-asụ Yoruba, asụ ya ebe o nwere ike ịnụ ya gị iche na ndị awụ ndị Yoruba. Ọtụtụ ndị Igbo nọ n'ugwu Hausa na-asụ Hausa. At least these two places. Ọ na ha anaghị asụ Hausa, ụmụ ha na-asụ Hausa. Several Igbo people living in the west of Nigeria, they speak Yoruba. Several that live in the north, they speak Hausa. Now, in addition to Hausa and Yoruba, English. Ndị Igbo ka asụsụ Bekee ka ụtọ n'ọnụ karịa ndị ọzọ. Ndị Igbo ọwa ezi kọwasị, ọwa eziokwu kọwasị. Ndị Igbo ka asụsụ Bekee fọrọ n'ọnụ ha. Gakwa na aha anyị na-aza aza. Now, trace back to asụsụ Bekee. Some of us, out of research, will go back to the relationship between Christianity and church, baptism, and our culture. Ndị Igbo ka bụrụ ndị nabatara ozi ọma nke Kristi, Jesu Kristi, Jesus Christ, ndị na-eso ụzọ Jesus Christ. And at some point, because now Christianity was a foreign religion in our land, oji foreign language bia, before it started translating. Even the problem when an asụsụ Igbo was also caused by the church when they were translating between Catholic and CMS. Ya mere up to 1970 something ka enwetere the ọnwụ orthography, which a lot of people reluctantly accepted because of their religious inclination. Ọgụ enwere between ndị na-aga, ndị na-ekpere Chukwu na ụka Catholic na nke CMS, which were the foremost before Pentecostal, metọrọ asụsụ Igbo. Now, but shift to now, move away from there till now. The major problem I want to tackle, the travel and the staying away, gradual staying away from our language as native speakers. And now, if you study the progression of language death, this is one of the fundamental factors that lead to language death. Now, whether more 2050 or much later, statistics show that if this trend continues, Igbo language will definitely go into extinction. What is extinction of language? Mgbe enweziri asụsụ nke na-enweghị onye ndị na-asụ ya. Beatrice Zareba say, yeah, Igbo language will be corrupted, but not sure whether it's going to die. But the fact is that as I'm talking with you now, as we're having this conversation, Igbo language is already being highly corrupted. And you know where the Igbo language is corrupted the most? Social media. And now you can see why we have this call, even though lots of people registered to come here today are not here. We are expecting at least over 30 people here that got registered. You see why we're here talking about social media? Social media, which we think we are using to propagate Igbo language, is one of the factors that is really messing up the language. How is Igbo language corrupted? In two ways. One, the anglicizing of Igbo language, the much mixing up English to Igbo.
Now I'm speaking what we call code mixing. Igbo, English, English, Igbo, because of I want to speak that way for the purposes of this meeting. But there are people who cannot speak without mixing up. And not just only mixing up or code switching or code mixing. Karịchasịa n'ihe gbasara mkpụrụ okwu Igbo ndị a na-eji bekee asụpe, ji bekee ede ha, ji bekee akpọpụta ha. So many of our children do not know the names of some traditional things we use in Igbo, only in English. And so sometimes, even us, we adults, our own generation is becoming ignorant of so many words of Igbo that we do not know. We only pronounce them in English. There are some expressions we don't even know how to, that it doesn't occur to us how to say it in Igbo first. For instance, I want to say, I might think that that's all I'm Igbo, that I spoke English and Igbo. And my child, I'm speaking the sure, it sure. I said, okay. In way hana, kedo tane je put it the sure ni Igbo. Sometimes somebody will ask it, okay. All right. So Anama sound Zubuaka and I'm in a lecture, which is not what I intend to do. I want to give us a background, and then I want to open up this for conversation. Yeah, Jaja, maybe to avoid persecution. I don't know. Kedu, what do you mean in that answer? I didn't get the context well. Okay. You want to so that I understand what you responded to. Okay. Right. Based on this, unu nwere ike ikwenyere m ugbu a sị na ọ bụrụ na ndị Igbo akpagharị agwa, agbanweghị agwa ha n'ihe gbasara Igbo asụsụ anyị ga-ala ala. And I want to point before I, throw it open that contrary to our attitude towards our language, Igbo is one of the most ethnic group, if not the Igbo is one of the ethnic groups that embraces their culture mostly. If not we are the number one. This is very ironical, like we hear about Bujuanya. Ọtụtụ n'ime anyị karịchasị ndị okenye, we adults, ihe anyị ji bụrụ ndị Igbo taa bụ na ọtụtụ n'ime anyị ka nwere aha Igbo, small, or at least our last names. But mostly, ihe mara ndị Igbo taa bụ otam jijiri ejiji, dressing Igbo, wearing isiagu, organizing cultural festivals, or attending some. That's all. The rest, we are not Igbo. So you wonder why and how we carefully select the aspect of culture that has to do with festivities, appearance, and keep pushing away the one that has to do with our tongue. And this is what is deceiving us. So that is why so many people will think, oh no, forget about UNESCO. Igbo agayanwu. When we say Igbo Gade and all of that. Igbo Gade is not in the attire. When you wear the attire without the language, the attire you put on is empty. Because it is a language that sustains that attire. By the time Isiago in the next generation might become Siago, some point you will begin to wonder, what is that? It's a Siago. Because it happens. So when you put on the attire and the language is not there to back up the attire, it is emptiness.
So when we organize cultural festivals or attend cultural festival without being grounded in the language, without being ingrained or, well-rooted in the language, your dressing means emptiness. Now, this is not to castigate anybody, but it's to encourage us to do more. Yawa mere anyị ji na-akpọ oku mmekọrịta ihe a, anyị ji na-akpọ oku nrụrịta ọrụ a, anyị ji na-akpọ oku enyemaka. Please. Thank you, Victor. Help us. Help the language. Help your identity. What can we do? Open to us all. Ndewonu. Achọrọ m ịnụ olu mmadụ niile. Site n'ihe m gwara anyị na ihe m kwuru, anyị ọkachere na Igbo agaghị anwụ, Igbo ga-adị. Ka anyị chere na ọ dịkwa mfe na Igbo nwere ike ịnwụ, ọ bụrụ na ọ ihe kwesịrị ime, ọ ihe ga-emenwu, gịnị ka anyị nwere ike ime? In the next 10 minutes, 5 minutes, because we have really exceeded our time, let's have your suggestions. Ndị nọ na Zoom, ị nwere ike iji microphone gị kwuo ma ọ bụ tinye na chat. Ndị nọ na YouTube and TikTok as well. Dịka anyị na-achọ imechi. And I need one response from one person, one Igbo person. Daalụkwanụ ndị nọ na TikTok, imetụrụ anyị aka na akara ịhụnanya. Chukwu gọzie unu, unu na-agba mbọ. Do good. Nwada Sally, Jaja, Chifoman. Anyị na-ahụ aka unu. All right. Gịnị ka anyị nwere ike ime? N'uche gị, Igbo ọ bụ asụsụ nwere ike ịnwụ ọ bụrụ na emeghị ihe ọbụla? Ka iche na mba, n'agbanyeghị? Kedu ndị mụ na ha na ebe a? Can you please respond by chat or by voice? Ndewo na onye ọbụla o. Ndewo nwada. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na anachi azụ ka ọnọdụ dị na mgbe ndị UNESCO buru amụma gbasara asụsụ Igbo ịnwụ anwụ, na ọ ga-anwụ n'eziokwu. Mana ọ bụkwa na dịka ndị Omenka app si agba mbọ taa eme ka asụsụ Igbo dịwanye, na o nwekwere ndị ọzọ, ndị dịka ndị nkụzi asụsụ Igbo na ndị na-emekwa na-akụzi, ma ndị na-akụzi na ụlọ akwụkwọ, ma ndị na-akụzi n'ọwa ozi soshal midia, makwa ndị na-eme ihe nkiri ma ihe egwuregwu asụsụ Igbo ga-agba mbọ kwụrụ n'Igbo izugbe. Ọ bụrụ Igbo agwara ọgwa, mana kwụrụ n'Igbo izugbe, jiri Igbo izugbe na-eme ihe nke ọma, buru ya na-aga n'ihu, bupụta ezigbo Igbo n'ọwa ozi. Ọnya bụ na ihe ga-akatụkwa mma. Mana ihe bụzi ihe egwu bụ ugbu a bụ na
mmadụ one dị njikere ime otu ahụ maka ma ndị nkụzi ma ndị nke na-ekụzi n'ọwa ozi ma ndị nke na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ ọ dị ha ka asụsụ ime obodo ka ha na-akụzi ọ naghị adị ha ka asụsụ nwere ugwu nwere nsọpụrụ ha na-asụ ya dịka ka ngwa nke emenụ ka ọ dịkwa ka a na-eme abịa n'akụkụ nke ndị nne na nna nke ahụ ka njọ ọtụtụ ndị nne na nna n'ụwa kịta ọkachasị na ala Igbo anyị achọghọzi ka ụmụazị ha na-asụ Igbo onye ọbụla chọrọ ka ha si akpọ ya na bekee ọ bụghịzi naanị ka asụọ bekee nọ na ihe asọchọziri British English ịsụọ ka ndị British si asụ nke ha kpọmkwem ọ bụrụ ya na ụmụ ihe niile ahụ ọ bụrụ na eji ya n'aka nke ndị nne na nna ọ ga-anwụkwa mana ndị ọrụ dịrị kịta bụ ndị nkụzi ma ndị na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ ma ndị na-akụzi n'ọwa ozi ka amụta ha mgbe ha dị na nta bido na-akụziri ha ka akụziere ha dịka ihe dị mkpa ọ bụghị dịka ihe bụ onkwenu ka akụziri ị ga-aga ụlọ akwụkwọ n'ala Igbo ịfụ na otu onye nkụzi Igbo na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ ịtọ maọbụ ịnọ maka gịnị maka na ihe o ji aba akụziri ha ihe bụ naanị otu ugboro n'izu ịbụọ akụzi asụsụ Igbo otu ugboro ka ihe onye ahụ ga-amụta ọ bụrụ ya ndewonu ndewo nwaada Ebube Nwigbo daalụkwa Lady Zamta enwere ihe ị nwere gwa anyị Beatrice na YouTube ndị nọ na TikTok kedu ọsịsa unu na ajụjụ anyị jụrụ kedu onye ọzọ Kosolu ndewo maka ihe ị na-edepụta na chat eji m aka na ndị nọ na ndị nọ na TikTok na YouTube na-ahụ ihe ị na-edepụta daalụkwa enwere onye ọzọ ọ dịkwa ka ikuku na ebupụla ndị mmadụ n'ịga n'ihu anyị na-eweta nzukọ anyị na ọgbakọ anyị nke ụbọchị taa na ngwụcha ana m ekele ndị ọrụ Omenka app ndị nọ site na mbido ruo na ngwụcha na-ekele ndị soro anyị Beatrice the question wụ gịnị ka anyị nwere ike ime if we are admitting that if ọwụ na ihe agbanweghị if we do not do anything differently asụsụ Igbo nwere ike ịnwụ can we change our attitude towards Igbo language gịnị ka anyị nwere ike ime what can be done if we are agreeing I wish you could speak with a microphone. Okay, more organizations like Omenka app. Thank you. Thank you. Dịka m na-ekwu ọkammụta Nwankwọ dịka ọ na-achọ ịbịaghachi. Looks like her network is not. And a uniform way of teaching Igbo in school. Ndị nkụzi na ebe a unu ọ na-egekwa nke a bụ atụmatụ
maọbụ nchepụta uche nke si n'aka nwanne anyị nwanyị Beatrice. Ọ sị na ọ dị mkpa ka eyiwe jaja by developing the Igbo land. Developing the Igbo land. Ndewo jaja. What can we do? Mana jaja mana ihe ahụ i kwuru adịrị anyị nwa n'aka, ọ ihe dịrị karịchasịa gọọmenti, karịchasịa mana ọ dịkwara anyị nwa n'ọnọdụ ndị kpatara ezigbote ego na-etinye ego n'ahịa. Mana mgbe anyị na-ekwusi gịnị ka anyị nwere ike ime, anyị na-ele anya promotion of speaking Igbo language in homes. Okay, lots of suggestions coming from you, Beatrice. Thank you. Biko, let's take note. Anyị na-ele anya ihe ndị anyị nwere ike ime nwere onwe anyị, things we can do as individual Igbo native speakers. Dịka anyị nọ ebe a taa, anyị anụla ihe nwada Ebube Sally gwara anyị. Anyị anụla nwanne anyị nwanyị Jaja, what she's putting on the chat, and then nwanne anyị nwanyị Beatrice. Understanding that speaking and writing Igbo English is not a standard of judging intelligence. Absolutely. Anyị niile n'otu n'otu. Anyị niile n'otu n'otu. Anyị hụkwara ihe nwanne anyị nwanyị Kosoluchi dere na chat. Ha niile wee na-agbakọta. Thank God we have all of these in the chat, and we'll put them together. More organizations like Omenka app, a uniform way of teaching Igbo in schools. Nwada Sally rụtụkwara aka na ọrụ ndị nkụzi kwesịrị ịrụ na schools. Ndị a bụ echiche ndị anyị wepụtagasịrị. Promotion of speaking Igbo in homes. Then understanding that speaking and writing English is not a standard of judging intelligence. Then promotion of Igbo literature. All right. Okay. Ndị ọrụ Omenka bikonu detuo n'ihe ndị a. Take note of all this. Anyị ga-eleba ha anya mgbe anyị nwere nzukọ. And all of you that have been joining us, Victor Wesi, to engage the younger generation, we must make Igbo appealing through content creators. We should also integrate Igbo into newspapers, ATM interfaces, Facebook content, and everyday platform. Victor Ndewo, yeah, this is very rich. Looking at engaging the younger people, ụzọ anyị ga-eji mee ka ndị ntorobịa nwee mmasị na Igbo. O wee sị na ọ dị mkpa ka emee ka Igbo bụrụ nke na-atọ ụtọ site na ihe ndị anyị na-emepụta n'ama ozi social media, na ka esi akụzi Igbo na iwepụtakwa Igbo na akwụkwọ mgbasa ozi nke a na-akpọ newspaper. Ile anya ihe niile o kwuru rụtụrụ aka na ije anyị bịara ebe a taa, social media. Now, dịka anyị nọkwa na nkwachi ahụ, Maazị Ani, ndewo. Ịdapụrụ mgbe ikuku bupụrụ gị mgbe anyị na-ajụ gịnị ka anyị ga-eme. Ama m ebe ị nọdebere tupu gị dapụ. Anyị nọ n'elu, kedu ihe anyị ga-eme going out of this meeting today? Gịnị ka anyị ga-eme? Gịnị ihe anyị nwere ike ime nwere onwe anyị ugbu a? Aga m achọ ịnụ n'olu Maazị Ani dịka onye nkụzi nọ ebe a, onye nwekwara mbọ ọ na-agba, dịkwa ka ụfọdụ ihe ndị anyị na-eme nke na-abịa n'ọbịanihu. Maazị Ani nwere ike ịtụpụ ya azụ. Igbo Integration Promotion Program. Okay. Integration. Jaja, Kawatromia, what do you suggest we integrate? Like, is it the people, the speakers, or the language with another language or something? Ne Kawatrom or Igbo Integration Program. Because we're taking note of all of this. Lady Zomta, no. Ibiachigo,
ikuku bupụrụ gị mgbe anyị na-ajụ mgbe m kpọrọ gị aha ka ị gwa anyị ihe anyị nwere ike ime. Kedu onye dapụkwara ọzọ? Kedu ihe ndị unu chere anyị nwere ike imere onwe anyị? Ndị mmadụ na ha azala ajụjụ a kamgbe. Lady Zomta na Maazị Anu nọ n'ebe ahụ? Nna m ukwu, unu anụ ihe m na-ekwu ugbu a? Gaa n'ihu nna m. Nna, netwọk na-enye m nsogbu ebe a, eziokwu. Ama. Biko, kedu ajụjụ, kedu ihe a na-atụnye ndị mmadụ na-atụnye oke ha ka m mara? Uche anyị na-atụnye bụ ihe anyị nwere ike imere onwe anyị, ihe anyị ga-emenwu iji kwalite asụsụ Igbo ka ọ hapụ ịnwụ, ihe ndị anyị nwere ike ime dịka ndị gbakọrọ ebe a taa, dịka ndị mmadụ, dịka ndị na-abụghị gọọmenti. Kedu ihe ndị anyị nwere ike ime? Ọ dị mma, na-egbughị oge, udo dịrị onye ọbụla. Biko, n'uche nke masị uche onye adịghị ya njọ, wee sigwo na uche bụ akpa onye ọbụla wee nyara nke ya. Dịka isi sekpụ ntị anyị ji wee gbakọọ ebe a na abalị a bụ ihe a ga-eme ka ya bụ asụsụ Igbo na-aga n'ihu, dịka ndị na-ezipụ ozi dị iche iche na soshal midia. Nke a bụgodo ihe mbụ anyị ga-eme. Nke mbụ bụ na anyị ga-agba mbọ wee bidozie. Ọ bụrụ na ozi ndị anyị na-ezigbo maọbụ ihe ndị anyị na-emegasị maọbụ ejije maọbụ ihe nkiri maọbụ nkụzi na anyị na-emekarị ya n'asụsụ ndị ọzọ, nke a bụ oge iji wee gbanwee asụsụ anyị ga-eji wee na-ezikọrịta ọha na eze ozi ka ọ bụrụzie asụsụ Igbo. Nke a ga-enye aka imekwa ka ndị mmadụ mara eziokwu na enwekwa ndị nwere mmasị n'asụsụ Igbo. N'ụzọ dị etu a, asụsụ Igbo a na-eto eto wee na-abawanye, wee na-aba na ntị ndị na-ege ntị, maka na o nwere ụfọdụ ndị na-enwe mmasị n'ihe nkụzi dị iche iche nke ha chere na o nweghịzi ndị maara ihe banyere ya. Mana ọ bụrụ dịka ndị na-emepụta ihe n'ọwa ikuku dị iche iche, anyị bidozi ugbu a gbakwasị ụkwụ n'igosipụta ihe dị iche iche n'ụzọ dị iche iche na-egosi omenala na nkwenye ndị Igbo dịka ọ dịgasị n'ọtụtụ. Ama m n'ụzọ dị etu a anyị ga na-atụnye oke anyị n'ịkwalite ya bụ asụsụ Igbo. Ndewo Maazị Ani, ya dịrị gị na mma. Oke, ama m na onye ọbụla nụrụ ihe o kwuru, n'ihi na nkụzi a maọbụ nzukọ anyị na-eme bụ nke a na-edekọ ma ndekọ nke eji mkpịsị akwụkwọ ede ma nke eji olu ede, nke bụ recording, voice recording. So that's why we are documenting all of this. Now, finally, we've come to the end of this meeting. Anyị emechigo, anyị anọla nọta ya ka anyị si chọọ, wee aga m asị na anyị amụtakwala n'ọtụtụ ihe taa. So we are going to go with what we've learned today and dissect it and digest it, so that coming next, we will take off from here and look at some of these suggestions. Biko ana m ekele mmadụ niile, ya dịrị unu na mma ndị sonyere anyị n'ụbọchị taa, mana Zoom, mana YouTube, mana TikTok. Ka emesianụ. Anyị nwa bụ ndị Omenka app, ejima aha ndị niile mụ na ha sa arụ ọrụ wee na-ekele unu, si ya dịrị unu na mma. Ụbọchị nta ka anyị chọọ unu n'Owere nchi. I think I have one suggestion before I close. All right. Ndewo. Yes, nne m. N'agbanyeghị ka Igbo siri aga ahụ n'ọnụ, ndị niile na-anwa isu Igbo dịka nwanne anyị nwaanyị Kosolo na-ekwu. Kosolo bụ nwa afọ Igbo toro n'obodo Amerịka, mana mgbalị ya niile na dịka m maara ya bụ nke na-atọ obi ụtọ ọwụ na ịnụ wee mata na ọ na-agba mbọ, dịkwa ka ụfọdụ ụmụafọ Igbo ndị ọzọ na-agba mbọ ugbu a wee ruo na ị na-emepụta ihe n'ama social media. Biko unu kọrọ Kosolo aka. And you're all welcome here anytime, any day. Anyị na gị isoro n'ihe niile a na-eme, dịka ị na-agba mbọ
ikwu na-agba mbọ na-ịmụtakwu n'elu nke ịma ama. Ya dịrị unu niile na mma. So people like Jaja that always join us on, on our live program. Thank you, Jaja. Chukwu gozie gị. Enwere m ụfọdụ ndị ọzọ ndị anaghịzi m ahụ ha ebe a, ndị na ha eso anyị n'ihe anyị na-eme kamgbe. Beatrice, all of you, God bless you all. And anyị ga-ahụ n'izu na-abịa abịa. Mụ na Fada ga-anọkwa ebe a na Saturday na-abịa abịa, believe room. We missed this Saturday because of something that came up. Ihe gbasara ọjị ka anyị ga-akọwa na Saturday. Monday, I wee gakwa n'ihu na nkụzi anyị. Because God bless you all. See